Hello, my dear students. How are you all doing? So, welcome to today's session. So, this is your Jayashree ma'am, your master teacher for chemistry. So, నాకు చెప్పండి first if I'm audible and if I'm visible. If I get the confirmation, I'll tell you something today. చెప్పండి if am I audible? Am I visible? Just let me know if I'm audible and if I'm visible. వినిపిస్తున్నానా? Arvind, hi madam. Hello dear. Am I audible? Okay. All right. Yes. Thank you for the confirmation. All right. So today in our session, we are going to study about thermodynamics. So EAMCET ki manaki ee chapter nunchi 2 to 3 questions ravachu. So Venu Madhav, hello dear. Srinivasa Rao. Okay, thank you. Thank you, Arvind. All right. So, okay, Harshita also. ఓకే సో ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోతున్న టాపిక్ థర్మోడైనమిక్స్ మనకి ఎంసెట్ లో దీని నుంచి ఒక 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కరెక్ట్ సో ఈ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్ సెక్షన్ ఫర్ టుడే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ ఐ ఎంటర్ ఇంటూ ద చాప్టర్ వాట్ డు యూ మీన్ బై థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఏంటి అసలు సిరి హలో చెప్పండి అసలు థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఏంటి అసలు వర్డ్ ఇట్స్ సో యునో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది కదా థర్మోడైనమిక్స్ అంటే దిస్ థర్మోడైనమిక్స్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ స్టడీ ఆఫ్ ఎనర్జీ చేంజ్ ఆర్ స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ థర్మో అంటే ఏంటి హీట్ అండ్ ఎనర్జీ ఓకే ఈ హీట్ అండ్ ఎనర్జీ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది హౌ ఇస్ ఇట్ చేంజింగ్ దీని గురించి ఎనర్జీ చేంజెస్ గురించి చదివే బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ థర్మోడైనమిక్స్ అయితే అయితే మనకి వి ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఏం చెప్తుంది రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ గురించి చెప్తుంది ఎనర్జీ చేంజెస్ గురించి చెప్పదు కానీ థర్మోడైనమిక్స్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎనర్జీ చేంజెస్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఇది లిమిటేషన్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏంటి అంటే రేట్ చెప్పదు అసలు రియాక్షన్ జరుగుతుందో లేదో చెప్తుంది కానీ ఎంతసేపు పడుతుంది రియాక్షన్ అవ్వడానికి 1 hour 2 hours లేదా 3 days లేదా 5 days లేకపోతే 1 month ఎన్ని రోజులు పడుతుంది రియాక్షన్ అది మాత్రం చెప్పదు థర్మోడైనమిక్స్ ఏం రియాక్షన్ అవుతుంది ఎప్పటికైనా అవుతుంది సో అది ఎప్పటికీ అన్నది కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో వస్తుంది సో ఈ చాప్టర్ లో మనకి తెలీదు సో దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మనకి థర్మోడైనమిక్స్ లో విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ లాస్ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ we will be learning about the energy changes ఇవన్నీ మనకి థర్మోడైనమిక్స్ చెప్తారు ఓకే సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఐపీ ఫర్ థర్మోడైనమిక్స్ అంట ఎస్ మనం చూస్తున్నాం నాన్న సెక్షన్స్ సో మనం ఐపీ ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ బి కవరింగ్ దట్ పార్ట్ ఓకే హలో ప్రసన్న గుడ్ ఈవినింగ్ డియర్ ఎస్ అరవింద్ యూర్ కరెక్ట్ Satish, how are you? I am good, thank you. How are you, dear? Okay, so let's start our session of thermodynamics. So as I've mentioned, ఇది ఏం చెప్తుంది మనకి it is explaining about the energy changes ఇవన్నీ అయితే ఈ థర్మోడైనమిక్స్ లో we will be having some basic terminology. So some basic terminology is there. Ante what do you mean by terminology? Nothing. Like for example, if you want to talk about something, you'll have the key points, then you'll develop your story on your own. Avuna అలాగే థర్మోడైనమిక్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇట్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ 3 వర్డ్స్ అదేంటి అంటే సిస్టమ్ సరౌండింగ్స్ అండ్ బౌండరీ ఏంటది సిస్టమ్ సరౌండింగ్స్ అండ్ బౌండరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఈ రూమ్ లో ఉన్నాను ఐఎమ్ టేకింగ్ అ క్లాస్ హియర్ this is my system whatever is present inside this where something is going on a reaction is going on this is system
away out of these four walls. ఈ four walls దాటి బయటకు వెళ్తే అదంతా నాకు సరౌండింగ్స్. ఓన్లీ రూమ్ మాత్రమే నాకు సిస్టమ్, బయట అంతా సరౌండింగ్స్. అండ్ సిస్టమ్ కి సరౌండింగ్స్ కి మధ్యలో ఉన్నది ఏంటి? వాల్. వాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద బౌండరీ which separates the system and the surroundings. Okay, so మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే if there is a balloon, inside the balloon what do you call? ఏముంటుంది? ఎయిర్ ఉంటుంది. సో ఇన్సైడ్ ఎయిర్ ఇస్ ప్రెసెంట్, లోపల ఎయిర్ ఉన్న దాన్ని సిస్టమ్ అంటాం. ఈ బౌండరీ అని చూసారా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బౌండరీ. ఈ బలూన్ బయట ఏమున్నా సరే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ outer surface of the balloon is called as surroundings. And you can see the wall of the balloon is separating between the system and the surroundings. Correct. So దీన్ని we call that as surroundings. This inside is system, outside is surroundings, and this wall is boundary. Okay. అయితే ఈ బౌండరీస్ అన్నవి different types. What do you call them? So ఈ boundaries can be a rigid wall. Rigid wall అంటే ఒక wall ఉంది కదా, it is not movable. If you can't move the wall, it is called as rigid wall. ఈ boundary అనేది fixed boundary. ఇది నాన్ రిజిడ్ వాల్ అంటే యూ కెన్ మూవ్ ద బౌండరీ. బలూన్ ఇఫ్ యూ హోల్డ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ మూవ్, yes of course the boundary is moving, so it's not rigid. So నాన్ రిజిడ్ వాల్, ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ బౌండరీ. ఎలియాబాటిక్ వాల్ అంటే ఏంటి? హీట్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మన ఫ్లాస్కో ఉంది అనుకున్న వాల్ ఉందా, ఆ వాల్ నుంచి లోపల మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ టీ ఇంటూ ఇట్, ఆ టీలో హీట్ అనేది బయటికి వెళ్ళదు, ఇట్ ఇస్ స్టాపింగ్ ద హీట్. సో హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటే that wall which is doing that, we call that as adiabatic wall. Next ఏంటి అంటే diathermic wall అంటే heat can be exchanged across the vessel. ఇప్పుడు కుక్కర్ పెట్టారు అనుకోండి, హీట్ అనేది బయటికి వెళ్తుంది, pressure is released outside. So that is called as diathermic wall అంటే heat can be exchanged. ఇవన్నీ different types of boundaries. మనకి సిస్టమ్స్ కూడా 3 different types of systems. ఏంటవి? ఓపెన్ సిస్టమ్, క్లోజ్ సిస్టమ్, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. ఈ మూడాటికి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఒకటి ఉంది. ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ సిస్టమ్. ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వగలదు, ఎనర్జీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వగలదు. బోత్ ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్ అండ్ ద సరౌండింగ్స్. సిస్టమ్ కి సరౌండింగ్స్ కి మధ్య హీట్ as well as energy if it is being transferred, we call that as open system. Suppose if you have a cup of tea, you leave it outside, ఏమవుతుంది? కొంచెంసేపు తర్వాత చల్లగా అయిపోతుంది because heat is going away, and at the same time దాని వాల్యూమ్ కూడా మెల్లిగా స్లోలీ స్టార్ట్స్ evaporating, వాల్యూ కూడా తగ్గుతుంది. సో హీట్ మాస్, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ రెండు జరిగితే you call that as open system. అలా కాకుండా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది కానీ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు. సో ఇఫ్ యూ హోల్డ్ దిస్ యువర్ కప్ ఆఫ్ టీ విత్ లిడ్ తో క్లోజ్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? హీట్ అనేది ఆబ్వియస్లీ చల్లగా అయిపోతుంది కొంతసేపు తర్వాత, కానీ వాల్యూమ్ అన్నది బయటికి వెళ్ళదు ఇంకా. కరెక్ట్. సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది కానీ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. ఒకవేళ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు, మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు, then it is called as isolated system. Like the what do you have, like the glass of tea, flask లో వేసారు అనుకోండి, సో ఏమవుతుంది? హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు, వాల్యూమ్ కూడా తగ్గదు. Such kind of system is called as isolated system. మీరు అనుకోవచ్చు, మేడం మాకు కప్ ఆఫ్ టీ ఎందుకు మేడం అంటే, మీకు ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అసలు దీని అంటే ఏంటి, క్లోజ్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, బికాస్ మీ క్వశ్చన్స్ లో దే విల్ బి సేయింగ్ అన్నమాట ఫర్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సో అండ్ సో అండ్ న్యూమరికల్ ఇస్తారు. అసలు మీకు ఫస్ట్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఫర్ దాట్ రీజన్ ఐ బ్రాట్ దిస్ హియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టేట్ ఫంక్షన్, పాత్ ఫంక్షన్. స్టేట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, పాత్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? స్టేట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏ క్వాంటిటీ అయితే it is not dependent upon the path, instead only the initial state and the final state మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయితే we call that as state function. అలా కాకుండా ఏ దారిలో వచ్చావో కూడా the path is also important అంటే it is called as path function. ఓకేనా? ఇందు ఐఎమ్ బ్యాక్ మ్యామ్ అంట. హలో కీర్తన, హలో డియర్ సంగీత, హలో.
Okay. So అయితే what I was saying, suppose let me take an example. You are there. అయితే మీరు కాలేజ్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాలి అనుకోండి. Suppose your home is here. Let us think that మీ ఇల్లు ఇక్కడ ఉంది, మీ కాలేజ్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా? సో మీ ఇంటి నుంచి కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి యూ కెన్ గో లైక్ దిస్, యూ కెన్ గో లైక్ దిస్, యూ కెన్ గో లైక్ దిస్. ఓకేనా? నా పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు 7:30కి స్టార్ట్ అయినా 6:30కి స్టార్ట్ అయినా నాకు అనవసరం. నువ్వు 8:30 కల్లా ఇంటికి వెళ్ళాలి, నువ్వు కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. బై 8:30 AM in the morning you have to be in the college. నువ్వు ఏ రూట్ ఫాలో అవుతున్నావా యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద కాలేజ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బాదర్ టు మీ. అవునా? నువ్వు ఎలా వస్తావో లేకపోతే లేట్గా వస్తావా, లేట్గా, ఐ మీన్ టు సే దట్ యుల్ టేక్ ద లాంగ్ రూట్ ఆర్ యుల్ టేక్ అ షార్ట్ కట్, యుల్ కమ్ బై వాక్ ఆర్ యుల్ కమ్ బై బైసైకిల్, whatever you go. I'm not at all dependent. I'm not about bothered about in what way you'll come. Instead, I'm only targeting at 8:30. Are you there or not? A time kalla nu unnava leda. So if I'm not dependent upon the path, then it is called as state function. It's called as state function. Ala kakunda, if the quantity is like only initial final state ay kakunda, నీకు ఇక్కడ ఎంత టైం పడుతుంది ఫర్ ట్రావెలింగ్ అంటే అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా అంటే డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ద path in which you are traveling. So if that path is also taken into consideration, దాన్నే path function అంటాం. చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్, టెంపరేచర్, వాల్యూమ్, ప్రెషర్, వీటన్నిటికీ మనం ఏం చెప్తామంటే ఇనీషియల్ గా ఒక 200 కెల్విన్ టెంపరేచర్ ఉంది, రియాక్షన్ అయిపోయేసరికి 300 కెల్విన్ టెంపరేచర్ వచ్చింది, అంతే. ఆ 200 మధ్యలో 210 అయిందా, 2 - 0 అయిందా, లేకపోతే 220 అయింది, నాకు అనవసరం. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉంది, రియాక్షన్ అయిపోయేసరికి ఎంత ఉంది, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మ్యాటర్డ్. వాల్యూమ్, ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టేట్ ఫంక్షన్స్. ఓన్లీ ఇనీషియల్ ఫైనల్ స్టేట్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యే ఫంక్షన్స్ ని స్టేట్ ఫంక్షన్ అంటాం. అలా కాకుండా ద పాత్ ఇన్ విచ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ అది కూడా ఇస్ కన్సిడర్డ్, దెన్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ పాత్ ఫంక్షన్. చూడండి, హీట్, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, ఇందాక చెప్పాను కదా, హీట్, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, వర్క్, ఈ టర్మ్స్ అన్ని దే ఆర్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద path in which it is followed also. So that is the difference between a state function and path function. మేడం గుర్తుంచుకోవాలంటారా అంటే గుర్తుంచుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి జస్ట్ దే ఆస్క్ యూ స్టేట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ అ స్టేట్ ఫంక్షన్ ఆర్ అ పాత్ ఫంక్షన్, ఆప్షన్స్ లో ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ బిట్వీన్ దెమ్. సో స్టేట్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ స్టేట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. పాత్ అంటే ఏంటి, డిపెండ్స్ అపాన్ ద పాత్ ఆల్సో. శంకర్ రెడ్డి, హలో డియర్, విల్ యూ ఆస్క్ సంథింగ్? రిప్లై ఒకటే చూస్తున్నాను. అచ్చా, హాయ్ మ్యామ్ కి రిప్లైయా? హలో హలో. కార్తిక్ ఆదిత్య, గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్ డియర్. సింధు, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ, ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీకి, ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీకి నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. I right now don't have a chocolate with me. Okay, let us think that I'm having a chocolate. Okay, now, so chocolate ni, suppose I have this dairy milk chocolate, obviously on the cubes ఉంటాయి కదా. So what happens is I'm eating the chocolate. I ate the chocolate. So తిన్న తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ మాస్ అన్నది తగ్గిందా? అవునా? ముందు 10 క్యూబ్స్ ఉండేవి, నేను తినడం వల్ల 4 క్యూబ్స్ తినేసాను. సో హౌ మెనీ క్యూబ్స్ ఆర్ లెఫ్ట్? I just have 6 క్యూబ్స్ లెఫ్ట్. ఓకే, సో మాస్ అన్నది తగ్గిపోయింది. కేస్ 2, ఐఎమ్ ఈటింగ్ ది చాక్లెట్. ఫస్ట్ క్యూబ్ తిన్నా, సెకండ్ క్యూబ్ తిన్నా, 4 క్యూబ్స్ తిన్నా, 7 క్యూబ్స్ తిన్నా. యాజ్ ఐఎమ్ ఈటింగ్, విల్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ మై చాక్లెట్ చేంజ్? టేస్ట్ అన్నది చేంజ్ అవ్వదు. ఇందు ఈస్ గివింగ్ మీ చాక్లెట్ బికాస్ ఐ వాస్ టెలింగ్ ఐ డిడ్ంట్ హ్యావ్ అ చాక్లెట్. ఓకే, సో ద థింగ్ ఇస్, సో as I'm eating, I'm having the chocolate, నా టేస్ట్ అనేది మారట్లేదు. ఫస్ట్ బైట్కి ఏ టేస్ట్ ఉందో లాస్ట్ బైట్కి కూడా అదే టేస్ట్ ఉంటుంది, కానీ మాస్ అన్నది మారింది. సో దోస్ క్వాంటిటీస్ విచ్ ఆర్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద మాస్, contained in the system, it is called as extensive property. అలా కాకుండా those properties which are independent of the amount of substance, నాకు ఆ చాక్లెట్ లో 1 క్యూబ్ ఉన్నా, 4 క్యూబ్ ఉన్నా, 10 క్యూబ్స్ ఉన్నా, టేస్ట్ will remain the same. So that quantity which is independent of the mass is called as intensive property.
ప్రాపర్టీ. మీరు గుర్తుంచుకోండి, ఇండిపెండెంట్ ఇంటెన్సివ్. ఏంటది? ఇండిపెండెంట్ ఇంటెన్సివ్. సో మాస్ మీద ఇండిపెండెంట్ అయితే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as intensive property, and which is dependent is called as extensive property. And extensive properties are additive in nature and these are non-additive in nature. Additive అంటే quantities ని యాడ్ చేయగలరు. Suppose if I'm eating two halves చేస్తే రెండు కలిపితే get me big bar again. Intensive properties కి నువ్వు 1 cube 2 cubes కి యాడ్ చేసినా సరే టేస్ట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, it remains the same. So that is called as non-additive in nature. Shankar Reddy, you're spamming my inbox. Hold on. Ma'am, chemistry IP second year ఎప్పుడు చెప్తారు? యాక్చువల్లీ నేను సైమల్టేనియస్ గా చెప్తున్నాను నాన్న, ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్. దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్తున్నాం సెకండ్ ఇయర్ చెప్పడం అలాంటివి ఏమి ఉండవు. ఇట్ ఈస్ సైమల్టేనియస్లీ రన్నింగ్. 8 మార్క్స్ వాళ్ళకి చెప్పా, మీకు చెప్పా, 4 మార్క్స్ వాళ్ళకి చెప్పా, మీకు చెప్పా. ఇప్పుడు వచ్చే సెషన్స్ కూడా అదే, నో వరీ. ఓకేనా? ఎస్ కార్తికేయ, విల్ డూ. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి. వాల్యూమ్, మాస్, ఎనర్జీ ఇవన్నీ మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. అలా కాకుండా టెంపరేచర్, ప్రెషర్ చూడండి. నేను 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకుని బాయిల్ చేసిన 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ కి బాయిల్ అవుతుంది. 1/2 లీటర్ వాటర్ తీసుకుని బాయిల్ చేసిన 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ కి బాయిల్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద అమౌంట్. సో అలాంటి క్వాంటిటీస్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్, డెన్సిటీ, కాన్సన్ట్రేషన్, వేపర్ ప్రెషర్, బాయిలింగ్ పాయింట్, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, విస్కాసిటీ, pH, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అబౌట్ ద మాస్. ఓకేనా? సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే రెండు ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ కి మీరు రేషియో తీసుకున్నారనుకోండి. ఇప్పుడు మాస్ అన్నది ఎక్స్టెన్సివ్, వాల్యూమ్ ఇస్ ఆల్సో ఎక్స్టెన్సివ్. మాస్ కి వాల్యూమ్ కి రేషియో తీసుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి అ intensive property. Mass by volume is density and density is an intensive property. So extensive properties ratio will turn out to give you a intensive property. Okay na? Next. So in thermodynamics lo properties ante ento telusai. So you have understood what are the properties. Indulo there are different kinds of processes. Okay na? So our processes enti? ఆ ప్రాసెసెస్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్, ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అండ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ అన్నిటికి ఒక చిన్న కండిషన్ అన్నది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఐసోథర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, ఐసోబారిక్ అంటే ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్, ఐసోకోరిక్ అంటే వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, అడియాబాటిక్ అంటే హీట్ అనేది చేంజ్ ఎనర్జీ అవ్వదు. Heat energy will not transfer. Heat energy change is zero. So isothermal ante dt is equal to 0. ఈ రెండాటిలో డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. dt is 0, not temperature equal to 0. Not temperature equal to 0. Every time I see many students of my class, they get confused. ఏంటి అంటే isothermal అంటే dt equal to 0 అంటే టెంపరేచర్ 0 అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఐసోథర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ 0 కాదు, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ 0. అంటే ఇప్పుడు నేను రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 100 కెల్విన్ దగ్గర ఉంటే అయ్యేసరికి కూడా 100 కెల్విన్ దగ్గరే ఉంది. చేంజ్ ఎంత? 100 - 100 ఇస్ 0. టెంపరేచర్ ఎంత? 100 ఉంది, కానీ ఇట్ ఇస్ సేమ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. సో ఐసోథర్మల్ అన్న ఐసోబారిక్ అన్న చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ 0, చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ 0, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ 0 అండ్ హీట్ అన్నది చేంజ్ అవ్వదు. Q equal to 0 or dq equal to 0. సో వీటినే we can also represent in terms of a graph. గ్రాఫ్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే చూడండి, if I am having a graph between pressure and volume, P versus V తీసుకున్నారనుకోండి, ఫస్ట్ తీసుకోండి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. మీకు ఇంకా ఏమున్నాయి? ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్, ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ and adiabatic process. So pressure అనేది constant for isothermal process. So isobaric process. So ఇక్కడ isobaric process చూడండి, మనకి వాల్యూమ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినా సరే ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండిపోయింది. సో ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ చూస్తే there is no change. సో మీరు 1 లీటర్ కి అదే ప్రెషర్, 2 లీటర్ కి అదే ప్రెషర్, 3 లీటర్ కి అదే ప్రెషర్, 4 లీటర్ కి అదే ప్రెషర్. సో
pressure is remaining constant. So P versus V graph will be a straight line parallel to the x-axis. Okay, and isochoric process ante volume constant. So 1 atm ki ade volume, 5 atm ki ade volume, 10 atm ki ade volume. So you can see that there is a straight line parallel to the y-axis for an isochoric process. So isothermal rasaru, isochoric process. Next, adiabatic process and isothermal process. So isothermal process ante enti? Temperature another constant. When temperature is constant, PV equal to nRT equation prakaram, P is inversely proportional to V. Ante pressure perigite volume anadi taggali. So you can see that there is a hyperbolic function. Pressure is decreasing with respect to volume. Adi steady decrease kaadu. So you don't see a straight line. Instead you see a hyperbolic function. Similarly, adiabatic process, Q1 at 0. So pressure and volume are inversely proportional again. So again you see a decreasing hyperbolic function, P versus V. Kani gurtunchukondi, isothermal is above adiabatic. Isothermal is above adiabatic. And రెండాట్ల మధ్య మీ values తీసుకుని ఎప్పుడైతే plot చేస్తారో graph, you can see that there is a difference. Isothermal will be above your adiabatic process. Plotting of points will be changing. So, e particular volume dagara you can see that isothermal is above. Clear? Graphical representation matram jagrattaga observe cheyali, because me graphs meeda evana questions vachina sare you have to know kada. So for that reason you have to observe the graph carefully. Next, cyclic process. Cyclic process ante enti? Cyclic process means you have seen isobaric, isochoric ivanni chusaru kada. There is something called cyclic process. Cyclic process ante, suppose nenu point దగ్గర start చేస్తాను reaction. I started off my reaction at that particular point. నా reaction end అయిపోయేసరికి, complete end అయ్యేసరికి finally మళ్ళీ అదే point కి రాడు. Coming back to my initial state, so it completes a cycle. Complete cycle అవుతుంది. So you call that as cyclic process. So ఎప్పుడన్నా సరే process cyclic ante change in temperature 0, change in volume is 0, and change in pressure is also 0. Enduku? If you are coming back to the initial state, then అర్థం ఏంటి? మీరు రియాక్షన్ అన్నది 100 degrees Celsius దగ్గర స్టార్ట్ చేశారు. రియాక్షన్ అయిపోయేసరికి మళ్ళీ ఊరంతా తిరిగి మళ్ళీ అదే పాయింట్కి వస్తాం, అంటే మళ్ళీ 100 degrees Celsius. సో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత? 0. నువ్వు 1 atm దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తున్నావు ప్రెషర్, మళ్ళీ ఊరంతా తిరిగి అక్కడికే వస్తున్నావు 1 atm. సో చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ ఇస్ ఆల్సో 0. సో ఎప్పుడైనా సరే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు డెల్టా బి ఈక్వల్ టు డెల్టా పి అవన్నీ 0. ఓకే, సో యూల్ కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఒరిజినల్ పాయింట్. దాన్ని సైక్లిక్ ప్రాసెసెస్ అంటాం. అయితే మేడం ఈ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే అలా దానంతట అది అలా తిరిగి ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ ప్రాసెసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సైకిల్ ఫస్ట్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అయింది, తర్వాత ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అయింది, అవునా? తర్వాత సపోజ్ ప్రెషర్ ఇది P versus V. సో ఫస్ట్ ఐసోబారిక్, తర్వాత ఐసోకోరిక్ అయింది, తర్వాత మళ్ళీ ఐసోబారిక్ అయింది, తర్వాత మళ్ళీ సో యూ కెన్ సీ అన్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. చాలా ప్రాసెస్ తిరిగి 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 లాస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేట్ కన్నది వచ్చేస్తుంది. దాన్నే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే, సో మనకి ఇందులో చాలా కాంబినేషన్స్ ఇస్తారు సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఇవ్వాలంటే. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఐసోబారిక్, ఐసోకోరిక్, ఐసోథర్మల్, అడియాబాటిక్ ఏమన్నా ఇవ్వచ్చు. ఇది కూడా ప్రాసెస్. ఐసోథర్మల్ జరిగిన తర్వాత అడియాబాటిక్ జరిగింది, అది కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఈ థర్మోడైనమిక్స్ లో వి హావ్ 3 laws. ఏంటవి? జీరోత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సో అయితే ఫస్ట్ వన్ జీరోత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. జీరోత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఏంటి అంటే సపోజ్ నా దగ్గర 3 systems ఉన్నాయి. సిస్టమ్ ఏ, సిస్టమ్ బి, సిస్టమ్ సి. సిస్టర్ కాదు, సిస్టమ్. సిస్టమ్ ఏ, సిస్టమ్ బి అండ్ సిస్టమ్ సి. మనం అనుకుందాం ఫస్ట్ ఏ అండ్ బి అన్నవి ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే,
Also, let us also think that A and C are also in equilibrium అనుకుందాం. సో టోటల్ ఏంటి 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? A, B, C 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? A and B ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయి. A and C కూడా ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయి. సో 2 స్టేట్స్ ఎప్పుడైతే ఈక్విలిబ్రియం గా ఉంటాయో ద థర్డ్ సిస్టమ్ ఏంటది B and C ఇవి కూడా పక్కాగా ఈక్విలిబ్రియం లోనే ఉంటాయి. So if two systems are in thermal equilibrium, then definitely and always the third system is also in thermal equilibrium with each other. This is called as zeroth law of thermodynamics. ఇక్కడ నువ్వు చూడొచ్చు that all three systems are in thermal equilibrium. So this is what is told by zeroth law of thermodynamics. Two systems equilibrium lo unte third system is also in equilibrium. సో అయితే మనము వి విల్ బి డిఫైనింగ్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుందో విల్ బి డిఫైనింగ్ అ టర్మ్ కాల్డ్ వర్క్. మీరు యుల్ బి స్టడీయింగ్ దట్ వర్క్ అంటే ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ అ మూవింగ్ బాడీ టు చేంజ్ ఇట్స్ దాని కొంచెం పొజిషన్. సపోజ్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ హియర్, ఓకేనా? ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు రైట్ నౌ. ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెకండ్ ఐ చేంజ్ మై ప్లేస్ హియర్. నా పొజిషన్ అన్నది మారింది. హౌ? So there is a force exerted on my body. Internal ga నేను force ఇచ్చుకొని I'm trying to move my body. అవునా? So if you see that there is a change in position. అవునా? This is work done. ఇప్పుడు నాకు వర్క్ జరగాలి, నేను పక్కకి వెళ్ళాలి. I need to work. Okay? So whenever there is such things like change in position, ఇవన్నీ we call that as work done. Work అయ్యింది. So how do you calculate this work done in thermodynamic process? అంటే you will be following the terms like ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్, పివి వర్క్ అనుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనం మేజర్ గా డీల్ చేసేవి గ్యాసెస్ కాబట్టి లెట్ us థింక్ దట్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక పిస్టన్ ఉంది, లైక్ యూ కెన్ టేక్ ఎ సిలిండర్ లైక్ థింగ్. సో ఈ సిలిండర్ కి ఒక వాల్యూమ్ ఉంటుంది, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఆక్యుపైయింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. తర్వాత వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ అప్లై కెప్ట్ పిస్టన్ ఓవర్ హియర్. సపోజ్ ఐ విల్ ఫిల్ ఇట్ విత్ సంథింగ్, సమ్ ఎయిర్ ఆర్ వాటర్. అండ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక పిస్టన్ పెట్టాను. Now నేను ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ అప్లై చేసి ఐఎమ్ పుషింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్. సో ఏమవుతుంది, నా వాల్యూమ్ అన్నది మెల్లిగా తగ్గింది. అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ అ డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్ బికాస్ ఐ హావ్ పుష్డ్ మై పిస్టన్. అవునా? సో ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ అన్నది చేంజ్ వచ్చింది. ఓకే, దీనికి ఒక గ్రాఫ్ గీస్తే దర్ విల్ బి అన్ ఏరియా, ఒక గ్రాఫ్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ. And the area enclosed under this graph is given as work done by that system. So మీరు గ్రాఫ్ గీసినప్పుడు ఏమైతే ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందా పీవీ గ్రాఫ్. సపోజ్ మీకు ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఒక ట్రయాంగిల్ ఇస్తారు. ట్రయాంగిల్ ఇచ్చేసి ఫైండ్ అవుట్ ద వర్క్ డన్ అంటారు. ఏం లేదు, ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. మేడం మాకు ఫార్ములాస్ ఎక్కడ గుర్తుంటాయండి, మా మ్యాథమెటిక్స్ ఉండాలి. సో ట్రయాంగిల్ ఇస్తే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, స్క్వేర్ ఇస్తే రెక్టాంగిల్ ఇస్తే ఏది ఇస్తే అది, ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ విల్ గివ్ యూ యువర్ వర్క్ done. Okay, అలా కాకుండా if you wanted it in terms of formula, then how do you calculate? PV work is nothing but P external. Formula ఏంటి అంటే minus P external into delta V. Delta V అంటే V2 minus V1 అంటే ఫైనల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఇనీషియల్ వాల్యూమ్. ఈ నెగటివ్ సైన్ అన్నది అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఎందుకు నెగటివ్ సైన్ పెడుతున్నావు? చూడండి, V2 వాల్యూమ్ అన్న తగ్గింది కదా, ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేయడం వల్ల దర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో ఆబ్వియస్లీ V2 మైనస్ V1 అనేది నెగటివ్ వస్తుంది. నువ్వు దీనికి మళ్ళీ ఒక నెగటివ్ సైన్ పెట్టద్దు. విత్ ద నెగటివ్ సైన్ వి హావ్ గివెన్ యూ ద ఫార్ములా. సో యూజ్ దిస్ ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ. ఓకేనా? సో మైనస్ P external into V2 minus V1. Clear? So this is the formula. Work done is equal to minus P external into V2 minus V1. Under the external pressure exerted into the product of the change in volume. Change in volume ఏంటి ఎప్పుడు? Final minus initial. మర్చిపోద్దు, ఇనీషియల్ మైనస్ ఫైనల్ వేసారు అనుకోండి, మీకు నెగటివ్ సైన్ వస్తుంది. నెగటివ్ ఇంటూ నెగటివ్ పాజిటివ్ అయిపోతుంది, మీకు ఆన్సర్ అన్నది వాల్యూ మారిపోతుంది. సో డోంట్ డూ దట్ మిస్టేక్. Next, first law of thermodynamics.
First law of thermodynamics. So zeroth law chusam kada. Now what is first law of thermodynamics? First law ante, how do we represent this? This is the mathematical form. Basically manaki internal energy ante manaki different kinds of what do you call energies untayi. Oka molecule, if it is able to move, or if a molecule is existing ante, molecule lo rotational energy ఉంటుంది, vibrational energy ఉంటుంది, translational energy ఉంటుంది, ఇలా different kinds of energies ఉంటాయి. So the summation of all these energies is nothing but the unna energy. Okay, so it is internal energy of the molecule. Internal energy of the molecule is given by mathematical form enti Q ante heat transfer. Enta heat ichamu plus work done intadi delta U equal to Q plus W. So oka work అవుతుంది అంటే దాని వల్ల internal energy అనేది చేంజ్ అవుతుంది. So the change in internal energy of the system is equal to heat transferred between the system and the surroundings and the work done between the system and the surroundings. దీన్నే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అంటాము. డెల్టా U ఈక్వల్ టు Q ప్లస్ W. అస్సలు మర్చిపోదు. ఇందులో నెక్స్ట్ సైన్ కన్వెన్షన్స్. సైన్ కన్వెన్షన్ ఇస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. థర్మోడైనమిక్స్ లో మీకు వాట్ ఐవ్ సీన్ విత్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే, మీరు సాల్వ్ చేసేస్తారు ప్రాబ్లమ్, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. You'll be getting 400. Wonderful. ఈ ఆప్షన్స్ లో ABCD లో ప్లస్ 400 ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, మైనస్ 400 కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. దెన్ యుల్ బి కన్ఫ్యూజ్, అరే నా ఆన్సర్ ప్లస్ మైనస్ అని. సో మీరు ఎప్పుడైతే థర్మోడైనమిక్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారో, మీరు డు నాట్ చేంజ్ యువర్ సైన్ కన్వెన్షన్. మీ సైన్ కన్వెన్షన్ బట్టి కీప్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తే అదే కరెక్ట్. దెన్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. మీరు సైన్ కన్వెన్షన్ ప్రాపర్ గా ఫాలో అవ్వాలి. So the major problem with sign convention is students keep just dancing between plus and minus. Don't do that. Sign convention proper ga arrange cheyandi. So sign convention enti ante చూడండి, for Q ki enduku ante manaki ikkada em unnayi, first law of thermodynamics ante delta U equal to Q plus W avuna. So akkada Q undi kada, Q sign convention enti ante, suppose U idi సిస్టమ్ కి నువ్వు హీట్ ఇస్తున్నావు అనుకో, దెన్ ఇట్ ఇస్ ప్లస్ Q. అలా కాకుండా సిస్టమ్ ఇస్ రిలీజింగ్ హీట్ అనుకోండి, ఇట్స్ లూజింగ్ హీట్ కదా, దెన్ యుల్ గివ్ అ నెగటివ్ సైన్. హీట్ ఇస్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ ప్లస్ Q, హీట్ ఇస్ లాస్ట్ బై ద సిస్టమ్ మైనస్ Q. నెక్స్ట్ W అంటే ఏంటి అంటే, వర్క్ డన్. సో ఇఫ్ వర్క్ ఇస్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, పాజిటివ్. సిస్టమే వర్క్ చేస్తుంది, పాపం కష్టపడిపోతుంది కదా, అందుకే నెగటివ్. సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేస్తే పాజిటివ్. సిస్టమ్ ఇస్ డూయింగ్ వర్క్, అంత కష్టం భరించలేదు, సో ఇట్స్ నెగటివ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే నెట్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే సిస్టమ్ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఎనర్జీ అనేది గెయిన్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ పాజిటివ్. ఎనర్జీ లూజ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ నెగటివ్. సో మోస్ట్లీ మీకు డెల్టా యూతో ప్రాబ్లం రాదు. Q and W జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. వర్క్ ఇస్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అయితే పాజిటివ్, వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అయితే నెగటివ్, హీట్ ఇస్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ అయితే పాజిటివ్, హీట్ ఇస్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్, ఇట్ ఇస్ నెగటివ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ వర్క్ డన్. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దెర్ ఇస్ ఎయిర్ ఇన్సైడ్. నౌ యువర్ exerting pressure with a piston. So piston తో మీరు ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్నారో ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ అన్నది తగ్గిపోతుంది. సో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఇస్ నెగటివ్. సో వాల్యూమ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, రైట్? యూ కెన్ సీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ కేస్ 1 హియర్. కేస్ 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ కేస్ 1, దిస్ ఇస్ కేస్ 2. సో కేస్ 1 లో అబ్జర్వ్ చేస్తే వాల్యూమ్ అనేది తగ్గుతుంది. So this is called as compression. మీరు కంప్రెస్ చేస్తున్నారు. So this is compression. So delta V is negative. ఎందుకు, వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. So V2 minus V1 is negative. Work done is positive. ఎందుకు, work is done on the system. So positive. And expansion తీసుకున్నారు అనుకోండి, వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ ఇనిషియల్ ఇంతే ఉంది. Now we are losing the piston. So ఏమవుతుంది, లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది. So volume is positive.
వర్క్ ఏమవుతుంది, అరే మన సిస్టమ్ వర్క్ చేసి సెండింగ్ బ్యాక్ ద పిస్టన్ బ్యాక్ అగైన్, మన సిస్టమ్ వర్క్ చేసి ఇట్ ఇస్ సెండింగ్ ద పిస్టన్ బ్యాక్ అగైన్. సో వర్క్ ఇస్ డన్ బై ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అయితే నెగటివ్. ఓకే, సో ఎప్పుడన్నా గుర్తుంచుకోండి, కంప్రెషన్ లో వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది పాజిటివ్, ఎక్స్పాన్షన్ లో వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది నెగటివ్. క్లియర్? Compression low work done is becoming positive and expansion low work done is becoming negative. Next, let us see different processes low, isochoric process, isobaric process, isothermal process, alage adiabatic process, ee anni processes low how is work done calculated. So ikkada I will not go into derivations and all because it's not needed at this point of time. It is more told to, I'm telling you to focus on formulae because ఇప్పుడు ఈ టైంలో మీరు ఇంకా డెరివేషన్ పట్టుకొని కూర్చుంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ మేక్ యువర్ టైం మోర్. సో టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఫార్ములా. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ వన్, వర్క్ డన్ ఇన్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏమవుతుంది, ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, వాల్యూమ్ అన్నది కాన్స్టెంట్. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఆల్సో జీరో, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఇస్ జీరో. సో మన ఫార్ములా ఏంటి, వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పి డెల్టా వి. అయితే డెల్టా వి ఏమైంది జీరో, సో వర్క్ డన్ ఇస్ జీరో. ఓకే, సో ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ లో ఎప్పుడన్నా సరే వర్క్ డన్ ఇస్ జీరో. మీరు ఎప్పుడన్నా సరే థర్మోడైనమిక్స్ లో క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు మెన్షన్ చేస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. వాడు ఒకవేళ ఐసోకోరిక్ అని ఇస్తాడు కానీ వాల్యూస్ మాత్రం అబ్బా అద్భుతంగా ఇస్తాడు. ఆ ప్రెషర్ వాల్యూ ఇస్తాడు, వాల్యూమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చాలా చెప్తాడు. కానీ ఐసోకోరిక్ అన్నాడు డైరెక్ట్ గా వర్క్ డన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు జీరో. సో మీరు ఫస్ట్ లో థర్మోడైనమిక్స్ లో పెట్టారనుకోండి ఏంటి, డెల్టా యూ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ లో వర్క్ డన్ జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద హీట్. So then graph ఏంటి, P versus V, always volume is constant. So you can see a straight line parallel to the y-axis. So work done in isochoric process is zero. Next, work done in isobaric process. Isobaric process లో ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ అన్నది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అయితే వాల్యూ అన్నది జీరో కాదు. So here what do you use, the same formula, W is equal to minus P delta V. So minus P into V2 minus V1. Okay, graph చూసారనుకోండి, pressure versus volume, there is a straight line which is parallel to the x-axis. Okay, so work done is equal to minus P into V2 minus V1. ఇక్కడ work done is zero. Okay, next, isothermal process. Isothermal process అంటే ఏంటి, టెంపరేచర్ ఇస్ బికమింగ్ కాన్స్టెంట్. ఐసోథర్మల్ లో మీకు రెండు ఉంటాయి, ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ అలాగే ఐసోథర్మల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో రెండాటికి మీరు నేర్చుకోవాలి. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఐసోథర్మల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనుకోండి, వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పి డెల్టా వి. వర్క్ డన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అయితే మైనస్ పి డెల్టా వి, మీ పాత ఫార్ములానే, ప్రాబ్లమే లేదు. కానీ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఎన్ఆర్టీ ఎల్ఎన్. ఎల్ఎన్ అంటే 2.303 రాసుకోవచ్చు కదా. సో 2.303 ఎన్ఆర్టీ లాగ్ V2 by V1. లేదు నీకు క్వశ్చన్ లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ ఇవ్వలేదు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ P1 by P2. ఎందుకు మేడం ఒక ఫార్ములాలో V2 by V1 రాసి ఇంకొక ఫార్ములాలో P1 by P2 ఎందుకు రాస్తున్నారు మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అంటే, లేదు, P is inversely proportional to V కదా from your ideal gas equation, PV equal to nRT. సో అందుకే మీరు వాల్యూమ్ అనేది V2 by V1 రాస్తే ఆబ్వియస్లీ ప్రెషర్ అనేది it will be P1 by P2. So work done is equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1, which is also equal to minus 2.303 nRT log P1 by P2. మీ క్వశ్చన్ ఎందులో అడుగుతున్నాడు, వాల్యూమ్స్ లో ఇస్తే యూజ్ దట్ ఫార్ములా, ప్రెషర్ లో ఇస్తే యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్. ఈ వర్డ్ అన్నది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ లో సమ్ టైమ్స్ దే విల్ బి టెల్లింగ్ యు దట్ దేర్ ఇస్ అ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్.
ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి అంటే దర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇన్ వాక్యూమ్ లో. సో వాక్యూమ్ లో గ్యాస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దాన్నే ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం. ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఎప్పుడు వర్క్ డన్ ఇస్ జీరో. ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ లో వర్క్ డన్ ఇస్ ఆల్వేస్ జీరో. Actually, I have a question. Okay, so the question says like this. నేను క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ, చూడండి. క్వశ్చన్ ఇలా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఫైండ్ వర్క్ డన్, ఫైండ్ ద వర్క్ డన్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే వెన్ 1 mole of ideal gas in 10-liter container in 10-liter container is allowed to enter a vacuum bulb of capacity 100 liter. Okay, so ఇది నాకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ చూడండి. When 1 mole of, this was one of the question which was asked in the previous years also. Observe చేయండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు. 1 mole of ideal gas in a 10-liter container is allowed to enter a vacuum bulb anta of capacity 100 liter. సో మీరేం చేస్తారు, ఓహో 1 mole ఉంది, వాల్యూమ్ చేంజ్ ఇచ్చేసాడు, PV ఈక్వల్ టు NRT ఫార్ములా వేసేసి W ఈక్వల్ టు మైనస్ P డెల్టా V వేసేసి చేసేస్తారు. కానీ అవసరం లేదు. ఎందుకు? వాడు ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, మళ్ళీ చదవండి. 1 mole of ideal gas, వాల్యూమ్ ఎంత అన్నాడు, దాని 10 లీటర్ పక్కన పెట్టు. కంటైనర్ is allowed to enter a vacuum bulb. వాక్యూమ్ బల్బ్ లోకి ఎంటర్ చేస్తున్నావు అంటే యూఆర్ డూయింగ్ వర్క్ ఇన్ వాక్యూమ్. వాక్యూమ్ లో వర్క్ అవుతుందా? ఇట్ ఇస్ జీరో. సో వర్క్ డన్ ఇస్ జీరో. No work is done during free expansion of ideal gas. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వాక్యూమ్ బల్బ్ లో వర్క్ చేస్తున్నావు అంటే you are actually doing free expansion there. Free expansion work done is zero. Yes, Srinivas Rao has given the answer. Good, very good, zero. Correct. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అని. మోస్ట్లీ మీకు ఆప్షన్స్ లో ఎప్పుడైనా సరే మీరు చీట్ కోడ్ అనుకున్నా పర్లేదు. సో మీకు ఎప్పుడైనా ఆప్షన్స్ లో థర్మోడైనమిక్స్ క్వశ్చన్స్ లో క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి. పొరపాటున జీరో వచ్చింది అనుకోండి, క్వశ్చన్ ఇంకోసారి చదవండి. అంటే దర్ విల్ బి హై ఛాన్సెస్ దట్ ఇట్ కుడ్ బి జీరో. అలా ప్రతిసారి జీరో రాసేకండి. జస్ట్ ఒకసారి జీరో వచ్చి ఒక ఆప్షన్ లో జీరో ఇచ్చాడంటే ఒకసారి ఆలోచించండి, ఓకే జీరో అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అని చూసుకోండి. లేదనుకోండి మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోండి. లేకపోతే జస్ట్ గివ్ అ వర్డ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. సో ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఎప్పుడు వర్క్ డన్ ఇస్ జీరో. మర్చిపోద్దు. ఎందుకు వర్క్ డన్ ఇన్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఎందుకు జీరో? ఎందుకు అంటే వాక్యూమ్ లో ఎప్పుడు ప్రెషర్ అన్నది జీరో, ప్రెషరే ఉండదు వాక్యూమ్ లో. సో W ఈక్వల్ టు మైనస్ P డెల్టా V లో ప్రెషర్ అన్నది లేనప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వర్క్ డన్ విల్ బికమ్ జీరో. ఓకే, నెక్స్ట్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో ఏముంటాయి, ఇనీషియల్ ఫైనల్ స్టేజ్ విల్ ఆల్వేస్ బి ద సేమ్. దానివల్ల మనకి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, డెల్టా U గానీ, డెల్టా Q గానీ, డెల్టా T గానీ, డెల్టా V గానీ ఇవన్నీ విల్ రిమైన్ జీరో. సో ఇన్ దాట్ కేస్ మీరు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అప్లై చేస్తే డెల్టా U ఈక్వల్ టు Q ప్లస్ W అని అప్లై చేశారనుకోండి, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో జీరో. సో దాని వల్ల వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ, Q ఈక్వల్ టు మైనస్ W, Q ఈక్వల్ టు మైనస్ W. సో ఎప్పుడన్నా PV గ్రాఫ్ ఇచ్చారు అనుకోండి, వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అంటే ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద PV డయాగ్రామ్. ఓకేనా?
సో సో ఫర్ క్లాక్ వైజ్ చూసుకోండి, ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి డైరెక్షన్. ఓకే, క్లాక్ వైజ్ కదా ఇది, బికాస్ దిస్ ఇస్ యువర్ క్లాక్ రైట్ సైడ్. సో క్లాక్ వైజ్ వెళ్తున్నప్పుడు సో ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వస్తుంది అనుకోండి నెగటివ్. అంటే మీకు ఏ వాల్యూ, సపోజ్ ఈ లైన్ కి మీకు వర్క్ డన్ అనేది ఒక 1 or 2 వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ +1. అంటే ఇది 1 అనుకోండి, ఇది 2 అనుకోండి, ఇదేమవుతుంది -1, ఇదేమవుతుంది -2. సో టోటల్ వర్క్ డన్ విల్ బికమ్ 0. ఇట్స్ హౌ లైక్. సో ఏరియా ఎన్క్లోజ్ క్లాక్ వైజ్ చూస్తే పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకుంటే నెగటివ్. మెయిన్స్ లో కూడా 0 ఉంటే అదే నా ఆన్సర్. అయ్యయ్యో నేను ఎంసెట్ లో 0 ఉంటే అదే ఆన్సర్ అని నేను చెప్పట్లేదు. మెయిన్స్ లో అయినా సరే, ఎప్సెట్ లో అయినా సరే, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ మీకు ఒకవేళ ఆప్షన్స్ లో థర్మోడైనమిక్స్ లో ఏదైనా క్వశ్చన్ కి 0 అనే ఆప్షన్ ఉంటే అది ఆన్సర్ అయిపోదు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ జస్ట్ చెక్ యువర్ క్వశ్చన్ అగైన్. ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి, ఎక్కడైనా వాక్యూమ్ కానీ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ కానీ ఇలా ఏమైనా ఇచ్చాడేమో అని. ఎందుకంటే దర్ విల్ బి హై ఛాన్సెస్ దట్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఐసోకోరిక్ కనిపించింది అనుకో, మీరు ఇంకా ప్రాబ్లమే సాల్వ్ చేయకండి, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ 0 పెట్టచ్చు. సో 0 ఆప్షన్స్ లో ఉంది కానీ మీ క్వశ్చన్ లో అలాంటివి ఏమీ లేదు, దెన్ యు డు అప్లై ద ఫార్ములా, వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, యు విల్ గెట్ ఎన్ ఆన్సర్. అది మీ ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. 0 అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకేనా? వీనమ్ టాక్స్, ఎస్ డియర్. Srinivasarao, clockwise negative. No, clockwise positive. Anti-clockwise negative. Clockwise is positive. Oh, sorry, నేను రివర్స్ చెప్తున్నానా? Clockwise is negative and anti-clockwise is positive. ఇట్స్ అయితే తిప్పుతున్నాం కదా. సో ఇది -1, అప్పుడు ఇది +1, ఇది -2. యా, ఓకే. సో గ్రాఫ్ అన్నది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. ఎప్పుడైనా సరే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఇస్తే వాట్ విల్ బి ద వర్క్ డన్, ఏరియా అండర్ దిస్ enclosed area under this graph. Clear? Next, enthalpy of a system. Enthalpy ante it is nothing but what do you call the total energy of the system. Energy of the system ante madam internal energy annaru, malli work done lo malli oka q energy annaru. Enti madam ante the total energy, that internal energy plus your work done, PV energy, that together is called as enthalpy. అందుకే దాని ఫార్ములా ఏంటి అంటే, mathematically you'll represent this as H equal to U plus PV. ఏంటది? H equal to U plus PV. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, H అంటే enthalpy. Enthalpy is equal to internal energy plus the product of pressure and volume. Okay? సో P delta V అంటే -W అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో మీ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చే వాల్యూస్ బట్టి you can just interchange this equation in however you want. You'll get your answers. So enthalpy formula ఏంటి? Enthalpy is equal to nothing but the sum of internal energy and your pressure volume energy. H equal to U plus PV. అయితే PV is equal to ఏంటి? Ideal gas equation ప్రకారం nRT. సో PV is equal to delta Ng RT. ఎప్పుడన్నా సరే అక్కడ NRT లో N అంటే డైరెక్ట్ గా నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అలా కాకుండా ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎలా తీసుకుంటారు? ఇట్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్. సాలిడ్స్ కానీ యాక్టివ్ మాసెస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ తీసుకోము. సో ఇట్ విల్ బి గ్యాషియస్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్. 2 - 1 3 - 2 3 - 4 - 1 ఏదైతే అది. So that will be. So you can also write this equation as delta H equal to delta U plus delta Ng RT. So ఇందులో మనకి కండిషన్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడ ఫార్ములా రాస్తున్నాను. డెల్టా H is equal to delta U plus P delta V, or దీన్నే delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. ఎందుకు? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి PV అంటే nRT. So you can use that. అయితే ఈ ఈక్వేషన్ H equal to U plus PV, let us think that there is a small change. Okay, ఇన్ఫినిటెసిమల్ స్మాల్ చేంజ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు DH equal to DU plus D of PV. ఇప్పుడు let us see some conditions. Okay, first one, case 1, pressure constant అనుకుందాం. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు what do you write? DH equal to DU plus
P into dV. ఎందుకు ప్రెషర్ అనేది ఒక 280 380 అలా ఫిక్స్డ్ ఉండిపోయింది, అది మారి సావట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, P ప్లేస్ లో అదే వాల్యూ రాస్తావు 4 5. ఏం మారుతుంది, వాల్యూమ్ మారుతుంది. సో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అన్నది వాల్యూమ్ కి ఇస్తాం. సో ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ పి డెల్టా వి. అలా కాకుండా వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు వి ఇంటూ డెల్టా పి. ఎందుకు, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది కానీ ప్రెషర్ మారుతుంది కదా. సో డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ఇంటూ వి ఇంటూ డెల్టా పి. సో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు దిస్ విల్ బి ద ఈక్వేషన్, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు దట్ విల్ బి ద ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ కేస్ 3. లెట్ us think that ప్రెషర్ వాల్యూమ్ రెండు చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఏవి ఖాళీ కూర్చోట్లేదు. దర్ ఇస్ నో what do I say, ఫిక్స్డ్ అయ్యి ఉండట్లేదు. బోత్ ఆర్ చేంజింగ్, ప్రెషర్ మారిపోతుంది, వాల్యూమ్ మారిపోతుంది. అప్పుడు నువ్వు ఎంథాల్పీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు అంటే, dH equal to du plus there is change in both pressure and volume. So delta H equal to delta U plus change of PV. So దీన్ని ఎలా రాస్తాం, delta H equal to delta U change in PV. Change in PV అంటే చేంజ్ ఎప్పుడు, ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్. సో ఫైనల్ ఏముంటాయి, P2 V2 కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఇనీషియల్ ఏముంటాయి, P1 V1 కండిషన్స్ ఉంటాయి. కరెక్ట్. సో డెల్టా H ఈక్వల్ టు డెల్టా U ప్లస్ P2 V2 మైనస్ P1 V1. ఓకే. సపోజ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఎక్స్పాన్షన్, ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ కాదు, ఐడియల్ గ్యాస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కంప్రెషన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు DH ఈక్వల్ టు DU ప్లస్ P డెల్టా V. అది తెలిసిందే. ఐడియల్ గ్యాస్ అన్నప్పుడు నేను ఇందాక ఈక్వేషన్ చెప్పా కదా, PV ఈక్వల్ టు NRT పెడితే డెల్టా H ఈక్వల్ టు డెల్టా U ప్లస్ NRT. ఓకే. ఒకవేళ కేస్ 5 దెర్ ఇస్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, డెల్టా H ఈక్వల్ టు డెల్టా U ప్లస్ డెల్టా NGRT. ఇక్కడ n అన్నది మోల్స్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫిక్స్డ్ ఉండదు, రియాక్షన్ బట్టి మారిపోతుంది. సో దిస్ n is nothing but number of gaseous products minus gaseous reactants. So delta Ng into R is anyway constant into temperature. Always Ng ante gaseous products minus gaseous reactants. So this is how the relationship between delta H and delta U will keep on changing. Enthalpy and internal energy, they will be changing. Okay. Next student, temperature. So if you see the variance of temperature between delta H and delta U, there is a small what do I say, కొంచెం modification of the equation ఉంది. So let us think that the equation reaction is occurring at heat change at constant volume. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు హీట్ అన్నది మారుతోంది, వాల్యూమ్ బీయింగ్ కాన్స్టెంట్, దాని వల్ల హీట్ మారుతోంది. then we say that the heat change at constant volume is equal to delta U. QV equal to delta U. ఒకవేళ constant pressure QP equal to delta H. Always and always and always remember, మీకు రియాక్షన్, మీరు హీట్ కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడినా, లేకపోతే ఎంథాల్పీ మాట్లాడినా, లేకపోతే హీట్ at constant pressure and volume మారినా సరే, when you're talking in those terms, constant volume అన్నప్పుడు terms లో you can see something like delta U. U తో ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. ప్రెషర్ అన్నప్పుడు ఎంథాల్పీ తో ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. సో QV ఈక్వల్ టు డెల్టా U అండ్ QP ఈక్వల్ టు డెల్టా H. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ని అప్లై చేస్తే వాట్ డు యు కాల్, ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే QV ఈక్వల్ టు NCV dt, QP ఈక్వల్ టు NCP dt. సో మనకి మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తే, మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి, 1 mole of a substance కి 1 degree Celsius టెంపరేచర్ చేంజ్ చేయాలి అంటే ఏం కండిషన్ ఇస్ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ, ఎంత ఎనర్జీ కావాలి. సో ఆ కండిషన్ ప్రకారం ఇఫ్ యు యూజ్ యుల్ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్స్. ఏంటవి, డెల్టా U ఈక్వల్ టు NCV dt అండ్ డెల్టా H ఇస్ ఈక్వల్ టు NCP dt. CV తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏముంటుంది, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎంథాల్పీ ఉంటుంది. టు కన్ఫ్యూజ్ యూ, సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ లో ఎంథాల్పీ చేంజ్ ఇచ్చేస్తాడు, అలాగే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ కూడా ఇచ్చేస్తాడు. మీరు ఏదో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, లేకపోతే ఏదో ఒక వాల్యూ రాసిస్తారు. నో, ప్రెషర్ కి ఎంథాల్పీ టర్మ్ ఉంటుంది, వాల్యూమ్ కి
ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ టర్మ్ ఉంటుంది. డు నాట్ ఫర్గెట్ దిస్. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? డెల్టా U ఈక్వల్ టు NCV dt, డెల్టా H ఈక్వల్ టు NCP dt. These are the two formulas, very very important. Next, so next is second law of thermodynamics. ఎందుకు నేను ఇక్కడ modified statement అని పెట్టాను అంటే, there were several scientists who were giving their own definitions. For example, ఇప్పుడు ఒక atom ని discover చేయడానికి there were so many theories. డాల్టన్ ఒక థియరీ ఇచ్చాడు, తర్వాత there was పరమాణు ఒక ఆయన కూడా ఒక థియరీ ఇచ్చారు. సో there were so many theories. అలాగే ఒక సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ చెప్పడానికి కూడా there were so many theories. అయిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఆగిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఫర్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ entropy of the universe increases, whereas for a reversible process entropy will not change. Okay, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్, అంటే స్పాంటేనియస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, ఐఎమ్ టాకింగ్ స్పాంటేనియస్లీ. ఇదేదో ఐఎమ్ నాట్ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ లైక్ ఈ మాట చెప్పాలి, ఇలా చెప్పాలి, ఇది ఇలాగే మాట్లాడాలి, ఈ డైలాగ్ ఇప్పుడే వేయాలి అని అలా ఏం లేదు. యూఆర్ టాకింగ్ స్పాంటేనియస్లీ. అవునా? ఇప్పుడు సో మెనీ యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్, దెర్ ఇస్ అ స్పాంటేనియస్ యాక్టింగ్. యూ పీపుల్ ఆర్ దేర్, యూ రైట్ స్పాంటేనియస్ ఆన్సర్స్. మీరు ఫిక్స్ అయ్యి ఉండరు ఆన్సర్ ద ఇక్కడ రాయాలి, సెకండ్ లైన్ లో ఏ ఇక్కడ రావాలి అని మీరేం అనుకోరు కదా. మీరు ఒకటి అనుకుంటారు, దెన్ యూ కీప్ రైటింగ్. దెర్ ఇస్ అ ఫ్లో, దెర్ ఇస్ అ స్పాంటేనియస్ ఆన్సర్. సో రియాక్షన్ కూడా అలాగ స్పాంటేనియస్ గా జరుగుతుంది అనుకోండి. సిరి 2 to 3 questions dear. ఓకే, సో రియాక్షన్ కూడా అలా స్పాంటేనియస్ గా జరుగుతోంది అనుకోండి, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇర్రివర్సిబుల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్పాంటేనియస్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్. అప్పటికప్పుడు జరుగుతున్నాయి అంటే నువ్వు మళ్ళీ ఆన్సర్ మార్చలేవు కదా. ఇప్పుడు నేను ఎప్పటికప్పుడు స్పాంటేనియస్ గా మాట్లాడేస్తున్నాను. కెన్ ఐ చేంజ్ దిస్? కెన్ ఐ చేంజ్ మై వర్డ్స్? నో, ఐ కాంట్. ఇట్స్ డన్ ఆల్రెడీ. సో స్పాంటేనియస్ ప్రాసెసెస్ విల్ బి ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెసెస్. అయితే వాటికి ఎంట్రోపీ అన్నది ఇంక్రీజెస్. అసలు ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి మేడం అంటే, ఎంట్రోపీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ర్యాండమ్నెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అంటే సిస్టమ్ లో ఒక మాలిక్యూల్ ఎంత ర్యాండమ్ గా ఉన్నాయి, ఎంత ర్యాండమ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటే then you can say that anta ఎక్కువ ఎంట్రోపీ ఉంది అని. సపోజ్ సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్ మధ్యలో దేనికి మధ్య you can see more randomness, more movement. సాలిడ్ లో కదలనే కదలు, లిక్విడ్ లో లైట్ మూవ్మెంట్ ఉంది, గ్యాస్ అయితే పరిగెడతాయి. సో when you see there, so you can see గ్యాస్ లో ఎక్కువ randomness ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఎంట్రోపీ దానికి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక నార్మల్ సిస్టమ్ ఉంది, ఇంకో సిస్టమ్ కి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అనుకో, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎగ్జైట్ అయ్యి కదులుతూ ఉంటాయి. సచ్ కేసెస్ ఏమవుతుంది? Again entropy increases with increase in temperature. It's like that. Compression kanna expansion lo entropy ekku untundi, like that. So randomness of the system is called as entropy. So eppudaina sare if you see, the entropy of the universe increases for a spontaneous process, and mostly spontaneous are irreversible process. Kani reversible process ki spontaneity, entropy anedi change undadu, it remains same. సో దీనికి మనం ఈక్వేషన్, దట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సో దానికి ఎలా చెప్తాము? డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్. చూడండి, ఫర్ ఇర్రివర్సిబుల్ ఆర్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ చూడండి, డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ అంటే ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద హోల్ యూనివర్స్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ప్లస్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్స్, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి మోర్ గ్రేటర్. సో ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో. సో రియాక్షన్ జరుగుతోంది అంటే గ్రేటర్ దాన్ జీరో. For suppose if there is a reversible process, appudu emavuthundi? Change in entropy is zero. Delta S is zero. Ante initial ga entropy anadi oka 10 joules undi anukondi, reaction ayipoye daggara chuda 10 joules e untundi for a reversible process. So change in entropy enta avutundi? Zero. Kani irreversible or spontaneous process ichinapudu it will be obviously greater than zero. Ade mana second law of thermodynamics. Okavela mana equation annadi, if it is an equilibrium, the reaction is at equilibrium, entropy will be maximum. Entropy maximum sare baane undi, change in entropy enta zero malli. Okay, so we can say that spontaneous process ki entropy increases till it reaches the maximum, and at equilibrium the change in entropy is zero.
సో రియాక్షన్ జరుగుతున్నంత సేపు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఎంట్రోపీ అన్నది అలా స్లోగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు? ఒక మాక్సిమం లెవెల్ వచ్చే వరకు. ఒకవేళ వచ్చేసింది అనుకోండి ఆ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ దగ్గర వస్తుంది. సో at that place change in entropy will be equal to 0, but you can see that there is delta S is greater than 0. Next, entropy, as I've mentioned, it's the randomness of the system. So ఎప్పుడైనా సరే spontaneous process ki change in entropy is always greater than 0. ఒకవేళ if we are talking in mathematical terms, delta S ante enti ante change in your heat upon temperature. So delta S is given by the equation delta Q by T. So మీరు ఇంత లాగ్స్ ఏం అప్లై చేయక్కర్లేదు. So you can write like delta S equal to Q reversible by temperature. ఎందుకు మేడం Q reversible రాశారు? irreversible రాయొచ్చు కదా అంటే అరే irreversible లో నా ఎంట్రోపీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండట్లేదు కదా, ఇది మారుతోంది. సో we cannot give a specific equation. So for as irreversible process entropy అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, అందుకే change in entropy is 0. So delta S reversible will be Q reversible upon temperature. Okay na? సో ఇది స్టేట్ ఫంక్షన్. మీకు ఇనీషియల్ గా చెప్పాను కదా, స్టేట్ అండ్ పాత్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్స్ మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. ఎలా పాత్ అన్నది ఎవరికి అనవసరం ఇక్కడ. సో యూనిట్స్ ఏంటి అంటే చూడండి, ఐదర్ యూ కెన్ సే జౌల్, కెల్విన్ ఇన్వర్స్, మోల్ ఇన్వర్స్. ఎందుకు అంటే ఇది యూ కెన్ యూస్ దట్. సో క్యూ అంటే మనకి ఇక్కడ జౌల్స్ తో మెజర్ చేస్తాం కాబట్టి జౌల్. టెంపరేచర్ పైకి వెళ్తే కెల్విన్ ఇన్వర్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ 1 మోల్, జౌల్, కెల్విన్ ఇన్వర్స్, మోల్ ఇన్వర్స్. అలా కాకుండా క్యాలరీస్ లో రాస్తే క్యాలరీ, కెల్విన్ ఇన్వర్స్ అండ్ మోల్ ఇన్వర్స్. Now, what are the factors influencing entropy? Factors influencing entropy లో మనకు ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఆ రూల్ ని ఏమని పిలుస్తాము అంటే we call that as the thumb rule. ఏంటి? డిసార్డర్నెస్ ఎక్కువ ఉంటే ఎంట్రోపీ ఎక్కువ ఉంటుంది. And entropy depends upon the mass or moles of the system. ఇక్కడ చూడండి 2 moles of oxygen ఉంది, 4 moles of oxygen ఉంది. దేనికి ఎంట్రోపీ ఎక్కువ అంటే 4 moles of oxygen కి ఎంట్రోపీ ఎక్కువ. మనకి మాస్ గాని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అమౌంట్ అన్నది పెరిగితే randomness కూడా పెరుగుతుంది. సో if your mass increases, entropy also increases. Next, factors affecting in entropy lo one more important thing that we have to consider here is if the number of gaseous products minus gaseous reactants ante delta Ng a value, if it is greater than 0, then entropy change will be positive. Intadi manaki delta Ng value positive aithe entropy kuda positive avutundi. Alla kakunda delta Ng value ante number of gaseous products minus gaseous reactants 0 aithe delta S will also be 0. Sorry, ikkada delta Ng value 0 aithe delta S anadi positive avvachu, negative avvachu. Conditions unnai, positive or negative. ఒకవేళ delta Ng is less than 0, then the delta S will always be negative. Delta Ng greater than 0 aithe entropy is also greater than 0. Wonderful. Delta Ng తగ్గిపోయిందా, ఎంట్రోపీ కూడా తగ్గిపోయింది. ఈక్వల్ టు 0 అయ్యిందా, ఇప్పుడు దాని ఇష్టం. ఇంకా నువ్వు తీసుకెళ్ళి యూ హావ్ గివెన్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ టు ద ప్లేయర్, బట్ గోల్ కొడతాడా కొట్టడా అన్నది వాడి ఇష్టం. ఇట్ క్యాన్ బి పాజిటివ్, ఇట్ క్యాన్ బి నెగటివ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హీట్ కెపాసిటీ. హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ కి if you want to increase the temperature of the system by 1 degree Celsius, ఎంత హీట్ ఇస్తే ఆ సిస్టమ్ కి 1 degree Celsius హీట్ పెరుగుతోంది, it's called as heat capacity. The heat required by the system to increase the temperature by 1 degree Celsius. ఇది మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము చూడండి. హీట్ బై, చూడండి ఇక్కడ సైన్స్ కనిపిస్తున్నాయా, డివిజన్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లికేషన్. Q equal to Q by delta T is equal to Ct. So heat capacity is equal to nothing but Q by T. Or in other words, Q is equal to C into T. Ade rasane Q equal to C into T. అర్థమైందా?
సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ హీట్ C equal to Q by T. The total heat capacity of the system is equal to ఎంత heat ఇవ్వాలి to raise the system's temperature by 1 degree Celsius. So C equal to Q by T. Okay. Next, ఇదేంటి నార్మల్ టోటల్ హీట్ కెపాసిటీ. నాకు ఇప్పుడు టోటల్ హీట్ కెపాసిటీ వద్దు, ఇన్స్టెడ్ నాకు ఓన్లీ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఉందనుకోండి. ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ కాల్ దాట్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. ఏంటది? స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఇప్పుడు నా వెయిట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 గ్రామ్, మాస్ 1 గ్రామ్ అయినప్పుడు దెన్ వాట్ డు యు సే? Your Q is equal to ms delta T. Q equal to ms delta T. ఇది మీకు ఫిజిక్స్ చాప్టర్ లో క్యాలోరీమెట్రీ, ఫిజిక్స్ లో క్యాలోరీమెట్రీ అనే ఒక చాప్టర్ లో you will come across this formula. The amount of heat required is equal to the mass of the substance into change in temperature into your specific heat capacity. Q equal to ms delta T. ఫార్ములా మర్చిపోద్దు. సో హీట్ కెపాసిటీ అంటే నార్మల్ గా ఏం చేసాము? ఇట్ వాస్ జస్ట్ Q by. కానీ ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? Q ఈక్వల్ టు ms డెల్టా T. ఇప్పుడు మేడం నాకు 1 గ్రామ్ వద్దు, 1 మోల్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ కావాలి. ఫర్ 1 మోల్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్, అప్పుడు వాట్ డు వి కాల్ దట్ యాజ్ molar heat capacity. 1 mole of the substance ki తీసుకుంటే it is called as molar heat capacity. ఇది ఎలా రాస్తారు? You write it as Q equal to ఇందాక weight of the substance, so it was N. ఇక్కడ moles of the substance, so it is N. NCDT. ఇక్కడ ఏమంటాం? molar heat capacity. So C subscript M. So number of moles into heat capacity into change in temperature. Okay. Subbu, PYQs చేయడం రావట్లేదు. What do you suggest I do? Okay. See, it's not only the problem of Subbu. It could be the problem of many other students also. So what do you feel? ఏంటి అంటే మీరు కాన్సెప్ట్ వింటున్నారు, లైక్ కానీ అప్లికేషన్ పార్ట్ మీకు తెలియట్లేదు అని. దట్ మీన్స్ దట్ యూ స్టిల్ నాట్ థరో విత్ ద కాన్సెప్ట్, నెంబర్ 1. అండ్ నెంబర్ 2, మీకు ఎప్పుడైనా ఒక క్వశ్చన్ కొత్తగా ఉన్నప్పుడు మీరు చేయడం రావట్లేదు అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ ఫైన్. ఆ మోడల్ చూడండి. ఓకే, జస్ట్ సీ ద సొల్యూషన్, యూల్ అండర్స్టాండ్. అచ్చా జస్ట్ ఈ ఫార్ములాని ఇంతే అప్లై చేశాడా, అబ్బా నా బుర్రకి ఎందుకు తట్టలేదు అని అనిపిస్తుంది. అంతకు మించి అబ్బో ఇదేదో పెద్ద వండర్ చేస్తాడు, ఇది ఒక మార్వెల్ లాగా ఉంది అని నీకేం అనిపించదు. సొల్యూషన్ చూస్తే నీకు వచ్చే నెక్స్ట్ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే, అచ్చే ఇంతేనా, నాకెందుకు ఐడియా రాలేదు అన్న థాటే వస్తుంది. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఇట్స్ ఫైన్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, ఆ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్కి వెన్ యూ గోయింగ్ త్రూ ద సొల్యూషన్, ఇట్స్ ఫైన్, అలాంటి మోడల్స్ ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి. సో దట్ యుల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్ విత్ దట్ మోడల్. సో ఆ మోడల్ క్వశ్చన్ మీకు ఎక్కడ ఏ ఎగ్జామ్ లో రిపీట్ అయినా యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు డూ. ఇట్ మస్ట్ బి ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. సో అది ఒకసారి అర్థమైన తర్వాత ఇంకా ఒకసారి ఒక 2-3 మోడల్స్ సాల్వ్ చేస్తే 4th మోడల్ కి మీకే ఒక ఐడియా వస్తుంది. అచ్చా ఈ క్వశ్చన్ ఇలా వస్తే ఇలా చేసాం, ఇది ఇలా వస్తే ఇలా చేసాం, ఇలా వస్తే ఇలా చేసాం, ఇట్స్ ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తే మీకే ఐడియా వస్తుంది, అంటే అప్రోచ్ ఇలా చేయొచ్చు కదా, అలా చేయొచ్చు కదా అని ఒక థాట్ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. సో థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ యుల్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్. So Subbu user ID and so many other students who are facing the same issue, what you have to do is, it's fine, you have understood the concept, kept it in your mind, keep it aside, now take PYQs and start solving. Meek cheyadam rakapoyina sare, it is fine. First oka 2 to 3 minutes ఆలోచించు. ఆలోచించిన తర్వాత నీకు ఆన్సర్ వచ్చిందా, ఓకే. రాలేదా, సొల్యూషన్ చూడు. సొల్యూషన్ చూసి అచ్చా ఇలా చేస్తారా, ఓకే ఫైన్. బుక్ తీసి పక్కన పెట్టు, ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు ఓన్గా చెయ్యి, నీకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి ఆలోచించు, వచ్చిందా వెల్ అండ్ గుడ్, రాలేదా ఇట్స్ ఫైన్, సొల్యూషన్ చూడు. సొల్యూషన్ చూసిన తర్వాత ఓ జస్ట్ ఇంతేనా అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ పక్కన పెట్టు, సొల్యూషన్ వితౌట్ సీయింగ్ యూ డూ ఇట్. అలాగా డూ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఒక 10 క్వశ్చన్స్ వరకు మీరు చేయలేకపోయినా సరే, 11 క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోయినా సరే, పక్కాగా 12th క్వశ్చన్ యూ విల్ ఓన్లీ డూ. బట్ ద థింగ్ ఇస్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ పేషెన్స్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇట్ విల్ వర్క్, ట్రూ, ఇట్ విల్ వర్క్. మీరు 11th క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి ఎంత కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే, you'll have this mindset in your mind that అరే ఇందా క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తే ఇలా చేశాను కదా, ఇది ఇలా ఇస్తే ఇలా చేశాను కదా, ఇలా ఎందుకు చేయకూడదు అని ఒక 2 ఫార్ములాలు నువ్వే రాస్తావు,
దాని నుంచి ఫార్ములాస్ మధ్య కాంబినేషన్ డెరివేషన్ నువ్వే తీసుకుంటావు. యూ విల్ ఓన్లీ ట్రై. వచ్చిందా ఓకే, రాలేదా అట్లీస్ట్ నువ్వు అప్రోచ్ చూసుకుంటే యూఆర్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ కరెక్ట్. ఇట్ విల్ బీ లైక్ దాట్. సో ఇట్ ఇస్ ఫైన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యూర్ ప్రిపరేషన్ లాంగ్ బ్యాక్ అనుకోండి, మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఈ పాటికి సాల్వ్ అయ్యేది. మీరు ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల మీకు ఈ ప్రాబ్లం అరైజ్ అవుతుంది. బట్ స్టిల్ యూ కెన్ ఓవర్కమ్ దిస్ బై యూజింగ్ దిస్, ఇంప్లిమెంట్ దిస్. సో కీప్ సాల్వింగ్. సొల్యూషన్ చూడండి, సొల్యూషన్ చూసిన తర్వాత చూసి రాసికండి. సొల్యూషన్ చూసాక బుక్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ నీ ఓన్ గా రాయి. నువ్వు రాయలేకపోతున్నావు అనుకో, ఇట్ మీన్స్ దట్ నీకు సొల్యూషన్ చూసినా సరే నీకు ఇంకా దర్ ఇస్ నో క్లారిటీ అని అర్థం. సో ఇన్ దాట్ కేస్ మళ్ళీ సొల్యూషన్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ, దెన్ డూ ఇట్. యుల్ గెట్ ఇట్. ట్రస్ట్ మీ, యుల్ గెట్ ఇట్. డోంట్ వరీ. ఓకే, clear? So is that fine, Subbu? So many other students also, I'm telling this for all of you. Please do follow this. Yeah, all right, dear. So molar heat capacity ante Q equal to N into your heat capacity into change in temperature. దీన్నే molar heat capacity అంటాం. ఓకే, సో మనకి ఇప్పటి వరకు చూసిన దాంట్లో హీట్ కెపాసిటీలో 3 చూసాం. ఏంటది? We have seen the total heat capacity, we have seen specific heat capacity ante just 1 gram ki. Next we have seen molar heat capacity ante just 1 mole ki. Next, so if you see, this is the relation between your total heat capacity, specific heat capacity and molar heat capacity. ఏం చేయాలి దీనికి అంటే చూడండి, టోటల్ హీట్ కెపాసిటీని మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే డివైడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. టోటల్ హీట్ కెపాసిటీని మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? జస్ట్ డివైడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఒకవేళ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ టోటల్ హీట్ కెపాసిటీ అనుకోండి, మల్టిప్లై బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఒకవేళ if you want to do molar heat capacity to specific heat capacity, then divide by molar mass, gram molecular weight. అలా కాకుండా స్పెసిఫిక్ హీట్ నుంచి మోలార్ హీట్ అనుకోండి, మల్టిప్లై బై మోలార్ మాస్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ టోటల్ హీట్ ని స్పెసిఫిక్ హీట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, డివైడెడ్ బై మాస్. ఒకవేళ స్పెసిఫిక్ హీట్ టు టోటల్ హీట్, మల్టిప్లై బై మాస్. Clear? So these are the relations anamata. So heat capacity manki different types kabatti we can actually interconvert them by using these conditions. Any doubts still here? Clear? All right. సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు కన్వర్షన్, మీకు ప్రాబ్లమ్ ఏం అడుగుతున్నారు దాన్ని బట్టి యూ హ్యావ్ టు డూ ది క్వశ్చన్. సి ఆల్వేస్ రిమెంబర్, నీకు వచ్చింది ఒక ఫార్ములా అయితే నాకు ఇదే వచ్చి నేను ఇలాగే చేస్తానంటే కుదరదు. సపోజ్ యూఆర్ సెల్లింగ్ అ ప్రొడక్ట్, మీరు ఒక షాపింగ్ మాల్లో పనిచేస్తున్నారు అనుకుందాం, లేకపోతే ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ అ షాపింగ్ మాల్, యూ కెన్ సీ దట్ ఆ పర్సన్ ఆ ప్రొడక్ట్ మీకు అమ్మడానికి, టు సెల్ ద ప్రొడక్ట్ టు యూ, వాట్ డస్ ద పర్సన్ డూ? సేల్స్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు? నీకు నచ్చిన విధంగా ప్రొడక్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఐ గో టు నియర్ ఏంటది, ఇప్పుడు బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముతారు పెద్ద పెద్ద షాప్స్ లో. చూసి ఫస్ట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంతా బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఒక అమ్మాయి ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి, దే విల్ సీ దేర్ ఫేస్ లో ఒకవేళ పింపుల్స్ ఎక్కువ కనిపించాయి అనుకోండి, దే నో దట్ ద పర్సన్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఇన్సెక్యూర్ అబౌట్ ద పింపుల్స్. వెంటనే వాళ్ళు వచ్చేసి, మేడం మీకు పింపుల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ప్లీజ్ యూజ్ అవర్ ప్రొడక్ట్, మీరు వాడండి, 1 వీక్ లో మీకు రాకపోతే ఐ విల్ గివ్ యువర్ మనీ బ్యాక్, ప్లీజ్ ట్రై దిస్ అంటాం. అమ్మ పింపుల్స్ తగ్గిపోతాయి అంటమ్మా, ప్లీజ్ అమ్మా, విల్ సే దిస్. వెళ్తారు, ప్రొడక్ట్ ఇస్తారు. సో వాళ్ళకి తెలుసు. అవునా కదా? సపోజ్ నీ దగ్గరికి వచ్చి కాకుండా, ఇఫ్ దే టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ ఎల్స్, సపోజ్ యువర్ వాట్ డు ఐ సే, లైక్ ఇఫ్ దే టాకింగ్ అబౌట్ కంప్లెక్షన్ విచ్ యూర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వరీడ్ అబౌట్, వాళ్ళు వచ్చి మేడం ఇది వాడండి మీకు కలర్ పెరిగిపోద్ది అని చెప్పారు అనుకోండి, యూఆర్ ఆల్రెడీ ఫేర్ అనుకోండి, మీరు పట్టించుకోరు, దాన్ని అవసరమే లేదు. అవునా? ఇట్స్ లైక్ దాట్. సో అకార్డింగ్ టు ద కస్టమర్ దే విల్ బి సెల్లింగ్ ద ప్రొడక్ట్. ఇక్కడ కూడా అంతే. మీకు ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఫార్ములా వచ్చి నేను ఇదే ఫార్ములా ఇలాగే అప్లై చేస్తానంటే అవ్వదు. క్వశ్చన్ బట్టి యూ హ్యావ్ టు కీప్ మూవింగ్ ద ఫార్ములా.
keep modifying your formula. ఓకే, సపోజ్ నీకు తెలిసింది డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ పి డెల్టా వి, నాకు ఇదే వచ్చు, నాకు వాల్యూస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్రెషర్ వాల్యూమే కావాలి అంటే ఎవరు ఇవ్వరు అలాగా. వాడు ఏదో మోల్స్ ఏదో టెంపరేచర్ ఇస్తాడు, నువ్వు మార్చుకోవాలి డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా ఎన్జిఆర్టీ అని చెప్పి ఆ కండిషన్స్ యూస్ చేసుకో. ఇట్స్ లైక్ దట్. అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు రీఅరేంజ్ అండ్ మోడిఫై యువర్ ఫార్ములా, దెన్ యూ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. యూ హ్యావ్ టు థింక్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే దీన్ని ఇలా మాడిఫై చెయ్యొచ్చా చెయ్యకూడదా అన్నది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే as you keep doing more number of questions, that's the only way. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చేసే కొద్దీ మీకు వస్తాయి. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఒక 10 to 20 క్వశ్చన్స్ మీకు రాకపోయినా నష్టం లేదు, 21 క్వశ్చన్ అయినా నువ్వు చేస్తావు, బికాస్ ఆల్రెడీ 20 మోడల్స్ నీ మైండ్ లో ఉన్నాయి. సో 21st మోడల్ కి ఏం అప్లై చేయాలో నీకు ఐడియా రాదా? మరి అంత వీక్ గా ఉంటామా? లేదు కదా. You're already studying for your exam, good amount of preparation, then definitely 20 రాకపోతే అట్లీస్ట్ 21 అయినా పక్కా మీకు వస్తుంది. ఎలా చేయాలి అని ఒక థాట్ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది. ఆ థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చింది అంటే యూ సక్సీడెడ్, బికాస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో అసలు ఏం చెయ్యాలా అన్న థాట్ లో ఉన్నావు, కానీ 21st క్వశ్చన్ కి వచ్చేసరికి ఇలా చెయ్యొచ్చు కదా అని ఒక థాట్ వస్తుంది. చాలు, యూ హావ్ డన్. దట్ గివ్స్ యూ 21 కదా వచ్చాక 50 క్వశ్చన్స్ చేస్తే పక్కకు నువ్వే సొల్యూషన్ రాసుకుంది. 3 4 5 like that. Keep solving more and more of questions so that నీకు మోడల్ తెలుస్తుంది, ఎలా చేయాలో నీకు ఐడియా వస్తుంది. సో you'll get it. Okay, solve many questions. If you're preparing for your EAMCET or if you're preparing for your JEE mains or NEET, whatever might be the mode of the examination, solve PYQs, more amount of PYQs. Okay, and PYQs kuda just don't go in a random way. అంటే ఇక్కడ మీరు కెమికల్ బాండింగ్ చదువుతూ ఏదో ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. ఇన్స్టెడ్ ఫస్ట్ గో చాప్టర్ వైస్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై టాపిక్ వైస్. టాపిక్ వైస్ PYQs కూడా ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ జస్ట్ రీసెర్చ్ చూసుకుంటే మీకు కనిపిస్తాయి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ కి టాపిక్ వైస్ PYQs సాల్వ్ చేయండి. తర్వాత లెసన్ అంతా చదివిన తర్వాత then start solving on that particular chapter. Once you're done doing that part, then sit and write mock tests, more and more of mock tests. అప్పుడు మీకు ప్రతి చాప్టర్ నుంచి యూ విల్ హ్యావ్ ఐడియా. ఇట్స్ లైక్ దట్. సో యూ హ్యావ్ టు వర్క్ లైక్ దట్ టు సాల్వ్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ నేను ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా పర్లేదు ఐ కెన్ ట్రై అని అనిపిస్తే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఫైనల్ అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి కలిపేసి యూ విల్ హ్యావ్ PYQs అని పెద్ద పెద్ద లిస్టులు ఉంటాయి, అవి చేయొచ్చు. లేదు నాకు ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అనుకుంటే చాప్టర్ వైస్ PYQs చేయి. లేదు నాకు ఆ మాత్రం కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అంటే టాపిక్ వైస్ PYQs చేయి. ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే. Naniuma, thermodynamics in chemistry can be managed with formulas. Why not? Thermodynamics, equilibrium, physical chemistry में maximum work అయ్యేది formulas. కానీ సేమ్ ఫార్ములా అలాగే ఇవ్వరు క్వశ్చన్ లో. యూ హ్యావ్ టు కీప్ మూవింగ్ ద ఫార్ములా. అదే చెప్తున్నా, మోడిఫికేషన్స్ రావాలి. సో అది రావాలి అంటే యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, ఆల్ రైట్. నెక్స్ట్, రిలేషన్ బిట్వీన్ సిపి అండ్ సివి. అసలు సిపి ఏంటి, సివి ఏంటి? ఇప్పుడు ఇప్పుడే చదివాము మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే 1 మోల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ కి 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ రైజ్ చేయాలంటే నువ్వు ఎంత హీట్ ఇవ్వాలి, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ. ఈ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ కెన్ బి అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఆర్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి అట్ ఏంటిది, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. అవునా? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. సో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో దీన్నే సిపి అంటాం, దీన్ని సివి అంటాం. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సిపి అండ్ సివి అంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సిపి అండ్ సివి ఇస్ సిపి మైనస్ సివి ఈక్వల్ టు ఆర్. ఏంటది? సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. So how do you write this? Cp ante molar heat capacity at constant pressure, molar heat capacity at constant volume plus universal gas constant. So din ela rastam? Cp minus Cv equal to, and this will work only and only for ideal gas. Ideal gas ante Pv equal to nRT work ayyedi. So this will work only for ideal gas. Cp minus Cv equal to R.
Next student, this is the graph. What do you say? For different types of gases. ఒకవేళ మీ గ్యాస్ మోనోఅటామిక్, డైఅటామిక్, ఒకవేళ నాన్ లీనియర్ పాలిఅటామిక్, దానికి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. హలో అక్షు. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ మోనోఅటామిక్ గ్యాస్ కి సివి వాల్యూ ఎంత? 3/2R. ఈ వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోండి నాన్న, ఇంపార్టెంట్. సో మోనోఅటామిక్ కి CV equal to 3/2R. Monoatomic key, if you calculate CP is equal to 5/2R. Diatomic or linear polyatomic, CV value 5/2R, CP value 7/2R. Non-linear polyatomic ankondi, CV is 3R, CP is 4R. So obviously there is one more condition, E2, if you take a reciprocal, I mean if you take the division, CP by CV, it is called as gamma. Gamma is called as Poisson's ratio. Into the Poisson's ratio. Gamma equal to CP by CV. So this by this chesarankondi. Ante 5/2 divided by 3/2. Ante 5/3. 5/3 is nothing but 1.6. So దీనికి 1.4. Gamma is 1.3. So ఈ values గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేయకండి. Instead try to write this. ఇది very easy. I'll tell you a short way of remembering this part. ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అటామిసిటీ చూడండి, మోనోఅటామిక్, డైఅటామిక్ లేదా లీనియర్ పాలిఅటామిక్ లేదా నాన్ లీనియర్ పాలిఅటామిక్. ఇందులో నాన్ లీనియర్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే పైన సిపి రాయండి, సివి రాయండి. ఓకే, మోనోఅటామిక్, డైఅటామిక్, తర్వాత నాన్ లీనియర్ పాలిఅటామిక్. సిపి రాయండి, సివి రాయండి. రాసిన తర్వాత కీప్ రైటింగ్ ఆడ్ నంబర్స్. ఫస్ట్ హైయెస్ట్ నంబర్ దేంతో స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే 5 తో స్టార్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ 5 రాయండి. నెక్స్ట్ ఆడ్ నంబర్ ఏంటి? 3. 5 and 3. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 5, 3. 5 కి స్మాలర్ ఆడ్ నంబర్, 5 కి హయ్యర్ ఆడ్ నంబర్ ఏంటి? 7. యూఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ 5. 5 కి స్మాల్ నంబర్ ఆడ్ ఏంటి? 3. 5 కి హైయెస్ట్ ఆడ్ ఏంటి? 7. ఇదేంటి? 5 - 3. దీనికి కూడా నెక్స్ట్ లోవర్ స్మాల్ ఆడ్ నంబర్ అంటే 5. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఇది గుర్తుంచుకోండి, 3, 4. 3, 4. ఈ అన్నిటికీ by 2 అంతే. I repeat, first ఏం రాస్తా? మోనోఅటామిక్, డైఅటామిక్, నాన్ లీనియర్ పాలిఅటామిక్. సిపి వాల్యూ, సివి వాల్యూ. ఫస్ట్ 5. రైట్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు లోవర్ ఆడ్ నంబర్, when you're coming below higher odd number. So 5 కన్నా smaller odd number ఏంటి? 3. 5 కన్నా higher odd number ఏంటి? 7. So again write 7 కన్నా smaller odd number ఏంటి? 5. So last 3, 4 మిగిలిన పై అన్నిటికి by 2 రాయండి అంతే. You'll get your table. So these are applicable at low and moderate temperatures. Okay. Next, work in adiabatic processes. So adiabatic processes ante enti? Heat exchange another is 0. Heat is not at all changing here. So Q or delta Q will be equal to 0. Avuna? So R is 0 ainappudu, from first law of thermodynamics, delta U equal to Q plus W. Alantappudu man heat 0 ainappudu, what is happening? Delta U will be equal to W. Avuna? Aithe expansion condition, compression condition. We have seen these conditions already. I have shown you that animated video as well. So expansion చూసారు అనుకోండి, so expansion ki work done is negative, ikkada compression ki work done is positive. So U will be less than 0, T less than 0. So temperature decreases, cooling occurs. Ikkada em avutundi? U will be greater than 0, internal energy, temperature increases, tarvata heating will occur. Okay na? So it can be expansion or compression. So expansion aithe work done negative avutundi, compression aithe work done positive avutundi. Only adiabatic processes ki use chese formulas enti ante PV par gamma is constant, TV par gamma minus 1 is constant, and TV power gamma minus 1 is constant. Entavi? PV power gamma is constant, TV power gamma minus 1 is constant, or PV power gamma minus 1 is constant.
ఓకే, తప్పు రాసింది. PV power gamma is constant, TV power gamma -1 is constant, and T power gamma into T power 1 minus gamma is constant. Is constant. This is also constant. Okay. So this is T power gamma into P power 1 minus gamma is constant. PV power gamma is constant. TV power gamma -1 is constant. T power gamma into P power 1 minus gamma is constant. So you'll use this formula only for an adiabatic process. Lakapothe use cheyam. Okay, only for adiabatic process lo maatrame you'll be using this. Okay, next, calculation of adiabatic work done. So ippudu daaka we have seen conditions kada. So we have seen like isobaric lo emautundi, isoporic lo avutundi emani. So adiabatic process lo if you see, we'll take like ippudu PV graph ichadu, that is a graph, then you'll just use the equation PV per gamma is constant. So two conditions ichadu anukondi, P1 V1 per gamma alage P2 V2 per gamma is constant. So you'll have to just cross multiply, you'll get your answers. ఒకవేళ isothermal and adiabatic, నేను మీకు చెప్పాను కదా, always isothermal is above adiabatic. So adiabatic slope is equal to gamma into isothermal slope. ఏంటది? Adiabatic slope is equal to gamma into isothermal slope. So ఎప్పుడన్నా సరే if you observe మన Poisson's value అనేది 1.6 to 1.3, so gamma value is always greater than 1. So slope of PV curve is more negative in case of adiabatic process, and the it is below isothermal. Okay, so adiabatic slope is equal to gamma into isothermal slope. Marchipoddu. Next, graphs observe cheyandi. Now I am going to explain you the graphs. ఈ గ్రాఫ్స్ లో అంటే ఒక గ్రాఫ్ చూసిన వెంటనే ఆ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది అన్నది మీరు అనలైజ్ చేయాలి. ఫర్ దాట్ రీజన్ ఐ బ్రాట్ దిస్ గ్రాఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక పీవీ గ్రాఫ్ ఉంది. పీవీ గ్రాఫ్ లో వాట్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ parallel to your x-axis, if it is parallel to your x-axis, దాన్ని ఏమంటాము? We say that pressure is constant. అప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి? ప్రెషర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఒకవేళ టీవీ గ్రాఫ్ ఉంది లేదా పీవీ గ్రాఫ్ ఉంది, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అంటే we denote this graph as ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అని ఒక అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో చూసుకోండి, పీవీలో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, మీకు ఒకవేళ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే చూడండి, వాల్యూమ్ 2 లీటర్ ఉంది. ఓకే, సపోజ్ టెంపరేచర్ 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ కి ఇక్కడే ఉంది, 2 డిగ్రీ సెల్సియస్ కి సపోజ్ 5 లీటర్ అనుకోండి. 1 డిగ్రీకి 5, 2 డిగ్రీకి 5, 10 డిగ్రీకి 5, 20 డిగ్రీకి 5. సో వాల్యూమ్ అన్నది చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సో వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, 1 లీటర్ కి 1 ATM, సపోజ్ 5 ATM అనుకోండి. 1 లీటర్ కి 5 ATM, 2 లీటర్ కి 5, 3 లీటర్ కి 5 is remaining same. So దీన్ని we say that pressure is constant. ఒకవేళ if you seeing such a graph, ఏమవుతుంది ఇక్కడ? వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ మధ్యలో the graph is passing through the origin. దీని అర్థం ఏంటి? వాల్యూమ్ is directly proportional to temperature. అంటే వాల్యూమ్ ఒక 1 యూనిట్ తో పెరిగితే టెంపరేచర్ కూడా 1 యూనిట్ తో పెరుగుతోంది, అవునా? V is directly proportional to T. So we say that this graph is passing through the origin. So V is directly proportional to T. This is the condition. ఒకవేళ if you see a graph something like this, ఇదేంటి? హైపర్బోలిక్ గ్రాఫ్ చూస్తున్నారు. హైపర్బోలిక్ గ్రాఫ్ చూస్తున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే P is inversely proportional to V. P is inversely proportional to V అని అర్థం. Okay, so you have to see like this. Graph బట్టి you must analyze ఏమై ఉండొచ్చు కండిషన్ అని. నెక్స్ట్, graph transformation లో let us see one example. Okay, ఒక ఎగ్జాంపుల్, if I think this is visible, right? Suppose నాకు క్వశ్చన్ లో ఇలా ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, PV గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, ఇదేదో బొమ్మ వేశారు. చూడండి,
ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది, ఒక రింగ్ వేసాడు, మళ్ళీ ఒక స్ట్రైట్ లైన్, ఒక రింగ్ వేసాడు, ఏబిసిడి. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది లెట్ us deduce. ఓకే, అసలు ఏం జరుగుతుంది ఆ గ్రాఫ్ లో నాకేం అర్థం కావట్లేదు. ఏబి చూసాను, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఉంది, సరే బానే ఉంది. సిడి చూసాను, ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది, సరే బానే ఉంది. ఏంటి బీసీ ఏంటి, ఏడి ఏంటి, రౌండ్లు తిరిగినాయి ఏంటి అంటే హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్. సో దీన్ని బట్టి లెట్ us deduce this graph. So first of all, let us try to draw a V versus T graph. Okay, let us try to draw a V versus T graph. ఇప్పుడు let us see for the first axis A to B. ఏమవుతుంది? A to B. Oh, hello Ishali. Okay, so ఇక్కడ A to B. A to B ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Parallel to X axis. అంటే ఏంటి? Pressure is constant. Pressure is constant. Pressure constant అయినప్పుడు వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ రిలేషన్ ఏంటి? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, obviously passes through the origin. So V versus T గీసినప్పుడు ఏమవుతుంది? It will be a straight line passing through the origin. అవునా? నెక్స్ట్, సో చూడండి, AB is the line parallel to the V axis అంటే X axis. So pressure will be constant. So constant pressure V is directly proportional to T. So VT గ్రాఫ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, it will be a straight line. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కువ వాల్యూమ్ B కు ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో హైయర్ టెంపరేచర్ విల్ బి ఫర్ బి. సో గ్రాఫ్ ఇలాగా, ఇక్కడ ఏ, ఇక్కడ బి, ఇక్కడ బి, ఇక్కడ ఏ రాయకూడదు. నెక్స్ట్ బి టు సి కండిషన్ చూడండి. ఇక్కడ బి టు సి కండిషన్ చూస్తే ఏంటది? హైపర్బోలిక్ కర్వ్. హైపర్బోలిక్ కర్వ్ అంటే ఏమవుతుంది? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, P is inversely proportional to V. P inversely proportional to V అంటే ఏంటది? బాయిల్స్ లో టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడే కదా ప్రెషర్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు V. హలో 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 సాకేత్, అవునా? సో P is inversely proportional to V. సో P is inversely proportional to V అంటే దాని అర్థం ఏంటి? టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. సో VT గ్రాఫ్ లో టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. స్ట్రైట్ లైన్. దేనికి హైయెస్ట్ ఉంటే దానికి ఫస్ట్ రాసి A B C. నెక్స్ట్ సిడి. సిడి చూస్తే ప్రెషర్ వర్సెస్ V లో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అంటే మీరు వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ గ్రాఫ్ గీసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అనా? సిడి కదా. ఇట్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రెషర్ యాక్సిస్. సో వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. దిస్ వన్ నేను మళ్ళీ ఏబి చెప్తున్నాను. సో దిస్ వన్ ఏమవుతుంది? యూ కెన్ సీ దట్ ద వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు సో గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది? స్ట్రైట్ లైన్. సో ఇక్కడ ఏమైంది? సి లోవర్ ప్రెషర్ డీకు ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ హయ్యర్ వాల్యూమ్ డీకు ఉంటుంది. ఎందుకు? P is inversely proportional to V కదా. సో సి నుంచి డి అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ డి టు ఏ. మళ్ళీ చూడండి, దర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్. సో మళ్ళీ డి టు ఏ అంటే P is inversely proportional to V అంటే అగైన్ టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో మళ్ళీ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు గ్రాఫ్ గోస్ లైక్ దిస్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ దట్ ఈ గ్రాఫ్ చూసినప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోయినా సరే యూ కెన్ డెడ్యూస్ దిస్. ఇట్ షుడెంట్ VT గ్రాఫ్. యుల్ అండర్స్టాండ్. కెన్ యూ సీ దిస్? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ హోల్ డయాగ్రామ్ హ్యాస్ బీన్ డెడ్యూస్డ్ ఇంటూ దిస్ స్మాల్ గ్రాఫ్. ఇది చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కదా. VT గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఓ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ తో పెరిగింది, తర్వాత టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది, తర్వాత వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఉంది, తర్వాత మళ్ళీ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డెడ్యూస్ ఫ్రమ్ అ గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఐసోథర్మల్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ఎడియాబాటిక్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్. సో ఐసోథర్మల్ ఏంటి, ఎడియాబాటిక్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి? సో ఐసోథర్మల్ అంటేనే టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, అవునా? డెల్టా యూ ఈక్వల్ టు 0. సో తర్వాత ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే వర్క్ డన్ ఇస్ ఎనీవే 0, మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నదే. సో ఫస్ట్ థర్మోడైనమిక్స్ అప్లై చేస్తే డెల్టా యూ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ, అందులో U0 W0, సో హీట్ విల్ బి 0. సో ఐసోథర్మల్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇస్ ఎడియాబాటిక్ యాజ్ వెల్. సో ఐసోథర్మల్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకుంటే ఎడియాబాటిక్ కూడా అవుతుంది, Q ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ చూస్తే అడియాబాటిక్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకుంటే యూ కెన్ సీ దట్ టెంపరేచర్ ఇస్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్. సో దీని నుంచి ఏం ఎసెన్స్ ఉంది అంటే ఐసోథర్మల్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్ ఆల్సో
adiabatic. Adiabatic free expansion is also isothermal. Okay, this is the essence. Isothermal free expansion అయితే adiabatic కూడా అవుతుంది. Q0 ఏం చూడొచ్చారా? ఇక్కడ adiabatic free expansion కి temperature is again being constant అంటే it is becoming isothermal. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ కి ఎంట్రోపీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్సివి ఎల్ఎన్ T2 by T1 ప్లస్ ఎన్ఆర్ ఎల్ఎన్ V2 by V1 ఫార్ములా చూసుకోండి. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఉందనుకోండి, ఇది నార్మల్ ఫార్ములా, దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఫార్ములా డెల్టా ఎస్. ఐసోథర్మల్ అయితే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, సో ln of temperature అంటే that will be 0. So delta S system is equal to nr ln V2 by V1. Isochoric process అనుకోండి, V2 equal to V1 కదా, so delta S system is equal to NCV ln T2 by T1. Isobaric process అంటే ఏమవుతుంది? Volume upon temperature ratio same, NCP ln T2 by T1. చూడండి ఐసోకోరిక్, నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, ఎప్పుడైనా సరే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు యుల్ టాక్ మోర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ, వాల్యూమ్ ఉన్నప్పుడు యుల్ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అవునా? టెంపరేచర్ కండిషన్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఎన్సివి ఎల్ఎన్ T2 by T1, ఎన్సిపి ఎల్ఎన్ T2 by T1. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఎంట్రోపీ ఫర్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. సో మనకి డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, ఐసోథర్మల్ కానీ, ఐసోబారిక్ కానీ, ఐసోకోరిక్ కానీ. సో ప్రాసెస్ బట్టి we must apply the formula. Okay, next, ఒకవేళ if there is a phase transition ఉన్నప్పుడు ఎంట్రోపీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే చూడండి. సో ఫర్ a phase transition overall entropy anyways it will be 0. So delta S total is equal to 0. అవునా? సో డెల్టా ఎస్ టోటల్ అంటే ఏంటి? సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్స్. సో సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ హీట్ కదా, సో మైనస్ డెల్టా హెచ్ బై టీ. సో ఇది లూజింగ్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బి గెయినింగ్. సో డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ బై టీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డ్యూరింగ్ a phase transition this is how you will be calculating. So suppose I'm having phase transitions like fusion, vaporization and sublimation. So prati conditions ki we will be using a formula. So ikkada em avutundi chudandi, entropy of fusion, entropy formula enti ippude chusam kada, delta S is equal to H by T, enthalpy upon temperature. So delta S fusion is equal to delta H fusion by temperature. ఇక్కడ ఫ్యూజన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం వాడతారు? ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్. వేపరైజేషన్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం వాడతారు? బాయిలింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ యూస్ చేస్తారు. సబ్లిమేషన్ అనుకోండి, సబ్లిమేషన్ పాయింట్. సబ్లిమేషన్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? సాలిడ్ గ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్లిమేషన్. సో డెల్టా T sublimation is a sublimation point. So delta S sublimation equal to delta H sublimation upon temperature. Okay na? Nani Uma, entropy ante randomness of the system nanna. So eppudanna sare oka system la particles unnai anukondi, if we keep on moving we say that the system is more stable, it's more spontaneous, it is irreversible. That randomness of the system is called as entropy. అయితే ఈ ఎంట్రోపీ అన్నది మనకి డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ కి డిఫరెంట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అవే ఇందాక నేను చెప్పిన మీ ఈక్వేషన్స్ ఏవవి ఇవి. సో దీస్ ఐసోథర్మల్ కి ఇది, ఐసోకోరిక్ కి దిస్ ప్రాసెస్, ఐసోబారిక్ కి ఇది. జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇది. ఓకే, సో ప్రాసెస్ బట్టి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు. ఐసోథర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, సో ఈ టర్మ్ తీసేయండి, సో ఇదే మీ ఫార్ములా. ఐసోకోరిక్ అంటే వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, సో ఈ టర్మ్ తీసేయండి, సో ఇదే మీ ఫార్ములా. అలా, సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఫార్ములా. తర్వాత ఎంట్రోపీ అన్నది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ప్రాసెసెస్, ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్స్ కి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఫేజ్ అంటే ఏంటి? ఒక సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ కి ఇవ్వడం, లేకపోతే లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ కి ఇవ్వడం, ఇలా కన్వర్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, టెంపరేచర్ చేంజెస్. సో
సో ఫేజ్ అన్న చేంజ్ అవుతుంది, స్టేట్ అన్న చేంజ్ అవుతుంది. సచ్ కేసెస్ విల్ బి యూజింగ్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఎంట్రోపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంథాల్పీ అపాన్ టెంపరేచర్. ఆ ఎంథాల్పీ అన్నది సాలిడ్ టు లిక్విడ్ అయింది అనుకోండి, ఫ్యూజన్. సో డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్ అపాన్ టెంపరేచర్. ఒకవేళ ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్, దెన్ ఇట్ ఇస్ డెల్టా హెచ్ వేపరైజేషన్ అపాన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఒకవేళ ఇప్పుడు సబ్లిమేషన్ అంటే సాలిడ్ టు గ్యాస్, then it is delta H sublimation upon T sublimation point. Okay na? Difference between delta H and delta S always confusing conceptually. అసలు డెల్టా హెచ్ కి డెల్టా ఎస్ కి సంబంధమే లేదు. డెల్టా హెచ్ అంటే ఏంటి? అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సిస్టమ్ లో ఎంత ఎనర్జీ ఉంది ఇస్ ఎంథాల్పీ. ఎంత ర్యాండమ్నెస్ ఉంది, ఎంత మూవ్మెంట్ ఉంది ఇస్ ఎంట్రోపీ. Both are completely different, two different terms. Who is this, my dear Nani Uma? Have you got it? So these are two different words. Ardhamautunda? So entropy ante randomness, enthalpy ante energy of the system. Aa energy annadi internal energy alage PV energy kuda together. Is that clear dear? Next, Gibbs free energy. Gibbs energy ante enti? Manamu, if you want to talk about the spontaneity of a process, we'll call that as Gibbs energy. Ante, for example, ippudu oka reaction, is it spontaneous or not? Nuvu ela cheptavu? How will you be able to identify whether it is spontaneous or not? Ante, you can identify it by the value which you are getting from your answer. మీకు ఒక రియాక్షన్ కి డెల్టా జీ క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ టర్నింగ్ అవుట్ టు బి ఎ నెగటివ్ వాల్యూ, దట్ మీన్స్ దట్ ఆ రియాక్షన్ అనేది స్పాంటేనియస్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నాని ఉమా, దెన్ వై ద టర్మ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎగ్జిస్ట్ అంట? అయ్యో మై డియర్, యు గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. యు హ్యావ్ టు వాచ్ ద వీడియో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. చూడు, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ నేను మీకు చెప్తున్నా. ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, ఓకేనా? ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ సిస్టమ్, సిస్టమ్ లో సెవెరల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. ఏంటవి? రొటేషనల్ ఎనర్జీ ఉండొచ్చు, వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ ఉండొచ్చు, ట్రాన్స్లేషనల్ ఎనర్జీ ఉండొచ్చు, లేదా దానికంటూ కొంచెం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ మూవింగ్ దాని బ్రేకింగ్ ఎనర్జీ ఉండొచ్చు, ఏమైనా. ఇట్స్ ద టుగెదర్ ఆఫ్ సో మెనీ ఎనర్జీస్. ఓకే, చాలా ఎనర్జీస్ ఆ మాలిక్యూల్ కి ఉన్నాయి. సో దోస్ ఎనర్జీస్ టుగెదర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఇది పక్కన పెట్టు. ఇది కాకుండా ఇంకా ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ మీద ఏమైనా వర్క్ జరుగుతుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు సపోజ్ వర్క్ ఇస్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఆర్ వర్క్ ఇస్ డన్ బై ద సిస్టమ్. మరి వర్క్ దానిపైన, ఆర్ ఇఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ డూయింగ్ వర్క్, ఆబ్వియస్లీ దానికంటూ ఒక ఎనర్జీ ఉంటుందిగా, దాన్నే పీవీ ఎనర్జీ అంటాం. అంటే వర్క్ వల్ల వచ్చిన ఎనర్జీ, పీవీ ఎనర్జీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంది, పీవీ ఎనర్జీ ఉంది. దీనికి పేరు పెట్టావు, రొటేషనల్ వైబ్రేషన్ అన్నట్టు ఒక పేరు పెట్టావు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. వర్క్ జరగడం వల్ల ఇంకో ఎనర్జీ వచ్చింది, పీవీ ఎనర్జీ. ఈ రెండాటిని కలిపితే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంథాల్పీ. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్లస్ పీవీ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంథాల్పీ. అది ఎనర్జీ. అది కూడా ఇట్స్ ఆల్సో లైక్ టోటల్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అండ్ పీవీ ఎనర్జీ. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ డియర్? సాకేత్ మేడం తిన్నారా అంట. అయ్యయ్యో, నువ్వు 6:46 కి తిన్నారా అని అడుగుతున్నావా? ఎప్పుడో లంచ్ హ్యాపీగా మంచిగా తిన్నాం. ఓకే, అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ గాట్ దిస్? Clear? Next, Gibbs free energy. As I was talking this, ma'am, Priya Prasad Warrior, oh, use your ID. Ma'am, temperature ఇవ్వకపోతే -298 Kelvin తీసుకోవచ్చా అంటే దేనికి? సారీ, 298 degrees Celsius దా? Why will you take -298 degrees Celsius? If you want to say that temperature ఇవ్వకపోతే, yes, definitely it is room temperature, 25 degrees Celsius, 298 Kelvin. మైనస్ ఏమి ఉండదు దాన్ని. ఓకేనా? ఆల్ రైట్. సో గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్, ప్రాసెస్ జరుగుతుందా లేదా అన్నది చెప్పడానికి విల్ బి యూజింగ్ అ న్యూ టర్మ్ కాల్డ్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. దానికంటూ ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. ఏంటది? డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్.
Nani Uma, అయ్యయ్యో మేడం, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ వన్ టైం డెల్టా హెచ్, డెల్టా ఎస్, డెల్టా జి, డెల్టా యు అన్ని ఎట్ ఎ టైం చెప్పండి. సరే చెప్పేస్తాను. ఏమేమి అడుగుతున్నా? డెల్టా హెచ్ అంట, డెల్టా ఎస్ అంట, డెల్టా జి అంట, డెల్టా యు అంట. చూడు, ఒక సిస్టమ్ ఉందనుకో, సిస్టమ్ కంటూ ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది. రొటేషనల్ కానీ, వైబ్రేషనల్ కానీ, ట్రాన్స్లేషనల్ ఎనర్జీ. ఇది ఆ చిన్న చిన్న ఎనర్జీస్ అన్నిటిని కలిపితే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ కి వర్క్ బై ద సిస్టమ్ జరిగినా, ఆన్ ద సిస్టమ్ జరిగినా దానికంటూ మళ్ళీ ఒక ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాన్నే పివి ఎనర్జీ అంటాం. ఆ పివి ఎనర్జీ, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ సమ్మే ఎంథల్పీ. ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ లో ఆటమ్స్ ఆర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. దే కీప్ ఆన్ మూవింగ్. ఎంత వరకు ఉన్నాయి, ఆ ర్యాండమ్నెస్ ఎంత వరకు ఉంది, ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంట్రోపీ. ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్ చేస్తున్నాం. ఆ రియాక్షన్ జరుగుతుందా లేదా, రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ కాదా, is given by Gibbs free energy. Okay, all right. So equation ఏంటి? delta G is equal to delta H minus T delta S. delta G అంటే ఏంటి? Gibbs energy. H అంటే ఏంటి? enthalpy. TS అంటే product of temperature and entropy. This formula is very 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 important. మీరు ఎన్ని వేరీలు పెట్టుకున్నా నష్టమేమీ లేదు. Very important. You'll see so many questions on this. అయితే దీనికంటూ there is a signs. అంటే what signs would you see? చూడండి, డెల్టా హెచ్ నెగటివ్, డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్, డెల్టా జి కూడా నెగటివ్ అయితే the reaction is spontaneous at all temperatures. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర, you name any temperature, it is spontaneous. ఏంటి? హెచ్ నెగటివ్, జి నెగటివ్ అయితే, ఎంట్రోపీ పాజిటివ్ అయితే, it is spontaneous. నెక్స్ట్ హెచ్ నెగటివ్, ఎస్ నెగటివ్, దెన్ ఒకవేళ లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటే జి నెగటివ్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ ఇస్ స్పాంటేనియస్. జి వాల్యూ పాజిటివ్ అయితే నాన్ స్పాంటేనియస్. ఒకవేళ రెండు పాజిటివ్, at low temperature non-spontaneous, high temperature spontaneous. If H is positive, S is negative, and delta H is also positive, then it is non-spontaneous at all temperatures. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు స్పాంటేనియస్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు నాన్ స్పాంటేనియస్ ఉంటుంది. లోవర్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి స్పాంటేనియస్. ఎందుకు? ఈ రెండు నెగిటివ్ అయితే దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ అట్ లోవర్ టెంపరేచర్స్. ఇవి రెండు పాజిటివ్ అయినప్పుడు దిస్ అట్ లోవర్ టెంపరేచర్స్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ పాజిటివ్. సో ఇది నెగిటివ్ అయితే స్పాంటేనియస్, పాజిటివ్ వస్తే నాన్ స్పాంటేనియస్, పాజిటివ్ వస్తే నాన్ స్పాంటేనియస్, నెగిటివ్ వస్తే స్పాంటేనియస్. ఓకే, సో మన ఈక్వేషన్ లో ఉన్న అన్ని టర్మ్స్ డెల్టా జి ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్, ఈ టర్మ్స్ కి ఉండే సైన్స్ ద్వారా we can talk about what kind of process is it. ఆ ప్రాసెస్ అనేది స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్ అన్నది చెప్పొచ్చు. క్లియర్? నానియుమా ఎగ్జాక్ట్లీ. అప్పుడు కొంచెం స్ట్రెస్ రిలీజ్ ఇన్ ద మైండ్ నుంచి. అర్థమైంది కదా? yes, what you have said is correct. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. సో ఏ టైంలో ఎప్పుడు స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్ అంటే ఈ వాల్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏంటి అంటే, ద ఎంట్రోపీ ఆఫ్ అ పర్ఫెక్ట్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్ ఇట్ ఇస్ జీరో. జీరో అట్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. అంటే T 0 కెల్విన్ అయినప్పుడు ఇలాగా ఉంటే జీరో. నేను మీకు ఇందాకే చెప్పాను, సిస్టమ్ లో ర్యాండమ్నెస్ ఉండాలి. అంటే మాలిక్యూల్స్ అనేవి దర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ సిస్టమ్ లాగా ఇలా అరేంజ్ అవ్వాలి. మీరు ఒక క్లాస్ ఉందనుకోండి, క్లాస్ రూమ్ లో ఒక రో ఉంది, రోలో స్టూడెంట్స్ కూర్చున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక రో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, దెర్ ఆర్ 3 rows. ఈ ప్రతి బెంచ్ కి దెర్ ఆర్ 2 students సిట్టింగ్. 2 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 కూర్చున్నారు. ఓకేనా? వండర్ఫుల్. ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ నాయిస్ ఏమైనా వస్తుంది అంటారా? ఇట్స్ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్ క్లాస్ రూమ్, వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్, అందరూ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, ప్రాపర్ గా కూర్చున్నారు. అలా కాకుండా దట్ ఈస్ వన్ కేస్. ఓకేనా? సెకండ్ కేస్ ఏమవుతుంది అంటే, వీళ్ళంతా గజిబిజిగా ఇట్లా అట్లా తిరుగుతూనే ఉంటున్నారు, దర్ మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్. దట్స్ ఫైన్ నాన్యూమా. సో దర్ మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇలా మూవింగ్ అవుతున్నప్పుడు దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ర్యాండమ్నెస్. కరెక్ట్? ఎవరికి ఒక ప్రాపర్ ప్లేస్ లేదు, ఎవరికి ఒక ప్రాపర్ పని లేదు. దర్ జస్ట్ మూవింగ్ హియర్ అండ్ ర్యాండమ్, జస్ట్ ర్యాండమ్లీ ప్లేస్ లో కూర్చుంటున్నారు, ర్యాండమ్ వర్క్స్ చేస్తున్నారు.
ఇలాంటి క్లాస్ రూమ్ నుంచి ఐ హియర్ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్, వెరాస్ దట్ క్లాస్ నుంచి దెర్ ఇస్ జీరో నాయిస్. అవునా? ఇక్కడ కూడా అంతే. randomness లేదనుకో సిస్టమ్ లో, then entropy will be zero. If there is randomness in the system, then only there is entropy of the system. So ఒక perfect crystalline body, so ఒక perfect crystalline body కి entropy will be equal to zero. ఎప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది perfect crystalline body? at temperature 0 Kelvin. ఓకేనా? So Mohammed Khurshid, it's not like that. I have to focus because if there are students coming up and asking me in the comments, I have to respond. నేను మీ కమెంట్స్ పట్టించుకోలేదు అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ నా క్లాస్ నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. సో మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది, మీకు ఎక్కడెక్కడ అర్థం కాలేదు అన్నది నేను రెస్పాండ్ అవ్వాలి అంటే టు చెక్ ది కమెంట్స్. ఓకే? సో ఇప్పుడు నాని ఉమా హీ వాస్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ విత్ దోస్ టర్మ్స్. నేను ఆ కమెంట్స్ చూసాను కాబట్టి I responded and I gave him the answer and he's fine now. It's like that. So if I don't see there, I can't answer your doubts. Next, the third of thermodynamics, as I've mentioned you, absolute temperature randomness lenappudu entropy at 0 Kelvin will be equal to 0. Okay? So, but when entropy, if it is assumed that it is not 0 and it's not a perfect crystalline body, then S is given by the equation Cp 2.303 Cp log T. Cp ante enti? Mana molar heat capacity at constant pressure. So 2.303 Cp log T. T ante temperature. Clear? Have you understood? Just give me 2 minutes. I'll have some water.
All right. Okay. So third law of thermodynamics చూస్తే ఏమవుతుంది S అంటే ఏంటి entropy is equal to Cp into ln T. So temperature and molar heat capacity at constant pressure. Cp term తీసుకుంటారు Cv కాదు. So S is equal to Cp ln T. సో మనకి మ్యాథమెటిక్స్ లో కానీ కెమిస్ట్రీలో కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే ln ఉంటే న్యాచురల్ రూట్ ఉంటే వాట్ షుడ్ యూ డూ you have to multiply that with a value of 2.303 to convert into log to the base 10. So idi mana value. So Cp is assumed to be constant in range of 0 to t. Next, reaction enthalpy. So now it is more of we are entering into thermochemistry. So manaki ikkada thermodynamics is the chapter which is having two parts, I can say. Okati, you'll be talking about the energy changes. There is thermodynamics where you have seen something about enthalpy and gani, lekpote entropy, or you talk about molar heat capacity, all these things. That is called as thermodynamics part. Adi kakunda, if I'm dealing with reactions, what is happening? Something called hydration, something is called atomization, something is called bond dissociation energy, something called heat of formation. It is called as thermochemistry. ఈ థర్మోకెమిస్ట్రీలో what you will be majorly seeing repeated question ఏంటి అంటే రియాక్షన్ ఎంథాల్పీ. ఏంటది? రియాక్షన్ ఎంథాల్పీ. ఈ రియాక్షన్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి? సో ద ఎంథాల్పీ చేంజ్ అకంపెనింగ్ అ రియాక్షన్. సో ఒక రియాక్షన్ జరుగుతోంది, ఆ రియాక్షన్ మొత్తానికి వాట్ ఇస్ ద ఎంథాల్పీ చేంజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రియాక్షన్ ఎంథాల్పీ. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎంథాల్పీ ఫర్ అ రియాక్షన్, హౌ డు యూ డూ దట్? You do that using products minus reactants. Enthalpy of products minus reactants. Chala జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. Enthalpy is always product minus reactant. మన నెక్స్ట్ ఇంకా వస్తాయి టర్మ్స్, వాటికి రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. మీరు నెగటివ్ సైడ్ అటు ఇటు చూసేస్తే మీకు థర్మోడైనమిక్స్ పోతుంది. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఏంటిది? ఎప్పుడన్నా సరే రియాక్షన్ ఎంథాల్పీ, హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఇలాంటివి చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్. సో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. సపోజ్ నేను ఒక ఈక్వేషన్ రాశాను, A plus B gives C plus D. What is the enthalpy of formation? Reaction enthalpy ఎంత అంటే heat of formation of C plus heat or enthalpy change, heat of formation of D minus heat of formation of A minus heat of formation of B. And one more, suppose ikkada naku ikkada stoichiometric coefficients ఉన్నాయి అనుకోండి, మీరు ఆ వాల్యూ ని కూడా stoichiometric coefficient తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో heat of formation of D 5 joules అనుకోండి, then stoichiometric coefficient 3 అనుకోండి, you have to do 3 into 5 is 15. You can't leave the stoichiometric coefficient. Getting my point? So reaction enthalpy ante sum of enthalpies of products minus sum of enthalpies of reactants. Next student, so if I have standard enthalpy, so ikkada standard enthalpy ante we will be talking about in the reference state, the main state in which they exist. So ikkada chudandi, hydrogen ki main state enti, standard state enti, it exists as H2 gas. H2 gas కింద exist అవుతుంది. So ఈ వీటిని we say that standard ki delta H naught అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. We don't just use delta H, we say delta H naught. Next student, oxygen ఎలా exist అవుతుంది? In the form of a gas. ఎలా? O2 gas. Carbon కి మెయిన్ ఫార్మ్, స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఏంటి అంటే గ్రాఫైట్ ఫార్మ్. ఓకే, rather than diamond or any other form, the standard form is graphite form. And sulfur, rhombic sulfur, మీరు ఇంకా వర్డ్స్ వింటారు, మోనోక్లినిక్ సల్ఫర్ అని కూడా వింటారు. సో మోనోక్లినిక్ సల్ఫర్ దాని రిఫరెన్స్ కాదు, ఐ మీన్ స్టాండర్డ్ కాదు. స్టాండర్డ్ ఏంటి? రాంబిక్ సల్ఫర్. ఫాస్ఫరస్ కి ఏంటి? P4 వైట్ ఫాస్ఫరస్. మనకి రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది, బ్లాక్ ఫాస్ఫరస్ కూడా ఉంటుంది, బట్ వైట్ ఫాస్ఫరస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ స్టేట్. మెటల్స్ అనుకోండి, రిఫరెన్స్ స్టేట్ ఆర్ స్టాండర్డ్ స్టేట్ ఏంటి అంటే ఆల్ మెటల్స్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయితే అవే వాటి స్టాండర్డ్ స్టేట్. అలా కాకుండా మర్క్యూరీ తీసుకున్నారనుకోండి, ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఎ లిక్విడ్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ స్టేట్. బ్రోమిన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆబ్వియస్ బ్రోమిన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ లిక్విడ్,
Iodine తీసుకుంటే it exists as a solid. So these are the standard states. So ఈ state లో ఆ particular substance exist అవుతుంది అంటే దానికి కావాల్సిన enthalpy is called as the standard enthalpy of reaction. The normal reaction కాకపోతే the same enthalpy of reaction, but standard form లో exist అవుతున్న substance కి మాట్లాడితే it is standard enthalpy of reaction. Next, standard enthalpy of formation. So I have mentioned you the standard enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound from its elements in their most stable states. Ade indak meeku reference state ani cheppanu kada, andike adi. So in their most stable states of aggregation, its symbol is delta H naught. So standard state lo ఉన్న elements 1 mole of compound form cheyali ante ఎంత heat కావాలి is called as enthalpy of formation. ఇందాక ఏం చెప్పాం? Enthalpy of reaction. Understanding? Enthalpy of reaction. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం? Enthalpy of formation. అంటే మన రిఫరెన్స్ స్టేట్ లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ if it has to form 1 mole of a compound, then the heat required, enthalpy change, is called as enthalpy of formation. Okay, అయితే వీటికి suppose if I am having enthalpy of formation of water, చూడండి వాటర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? H2 gas plus O2 gas gives H2O liquid. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే H2 gas మన హైడ్రోజన్ స్టాండర్డ్ స్టేట్, సో ఇట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ రిఫరెన్స్ స్టేట్, O2 కి రిఫరెన్స్ స్టేట్. ఫైనలీ ఎంత వాటర్ ఫామ్ అయింది? 1 mole of water. So for this we will be saying standard enthalpy of formation. Enta vaadu ichcharu oka value minus 258.8 kilojoule per mole. Okay, so this is how we write for standard enthalpy of formation. Ante ఆ పర్టికులర్ ది 1 mole of compound form అవ్వాలి అంటే దానికి కావాల్సిన రియాక్టెంట్స్ వాటి రిఫరెన్స్ స్టేట్ ఆర్ స్టాండర్డ్ స్టేట్స్ తో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్. కంబషన్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏంటి? కంబషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రియాక్షన్ విత్ ఆక్సిజన్. ఇఫ్ అ హైడ్రోకార్బన్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆక్సిజన్, ప్రొడక్ట్స్ ఏం ఫామ్ అవుతాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. అవి ఫిక్స్డ్. మీరు ఏ హైడ్రోకార్బన్ తీసుకున్నా సరే CO2 H2O అన్నది ఫిక్స్డ్ ఆల్వేస్. సో కంబషన్ ఆఫ్ 1 mole of the substance will give you products in their standard state. Danni we call that as standard enthalpy of combustion. Okay, so complete combustion jarigi వచ్చిన ఫామ్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ అన్నవి వాటి స్టాండర్డ్ స్టేట్స్ లో ఉంటే we call that as standard enthalpy of combustion, and you denote it with this letter delta H naught C. Next, children, enthalpy of reaction. So enthalpy of reaction in terms of enthalpy of combustion. So in terms of enthalpy of combustion మాట్లాడుతున్నప్పుడు it is sum of enthalpies of combustion of reactants minus products. ఇందాక మీకు చెప్పాను ఫార్మేషన్ దగ్గర it was products minus reactants, it was not combustion. Getting my point? So ఇక్కడ combustion ఉన్నప్పుడు it is reactants minus products. So delta H is equal to delta H combustion of reactants minus delta H combustion of products. Delta H అంటే ఏంటి? Enthalpy change of reactants minus enthalpy change of products. This is for combustion. Next student, hydration. So hydration అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు if there is 1 mole of anhydrous salt, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర if I am having iron sulfate అనుకుందాం, ఓకేనా? Iron sulfate is an anhydrous salt. Okay, this iron sulfate will be reacting with a specific amount of water molecules. ఎన్ని రియాక్ట్ అవుతాయి? 7 water molecules తో రియాక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడే కదా FeSO4.7H2O green in color అని చెప్తాం. So that substance is reacting with specific amount of water molecules. దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ టు రియాక్ట్ is called as what do you call this? Enthalpy of hydration. So దీనికి ఎప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ లో ఎగ్జిస్ట్ టు ఫార్మ్ అ స్పెసిఫిక్ హైడ్రేట్. సో ఎంత ఎనర్జీ కావాలి for 1 mole of the substance to react with a specified number of water molecules to form the specific hydrate is called as enthalpy of hydration.
hydration అంటే something related to water అని మీ మైండ్ లోకి రావాలి. చూడండి, కాపర్ సల్ఫేట్ is reacting with water to form CuSO4 dot 5H2O. ఇక్కడ హైడ్రేషన్ చూడండి -78.2. అంటే ఈ ఎన్హైడ్రస్ సాల్ట్ 1 మోల్ తీసుకుంటే అది 5 వాటర్ మోల్స్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఈ ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్ అవ్వడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాల్సి వచ్చింది? ఇట్ నీడెడ్ ఎనర్జీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్. న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు 1 గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ 1 గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్ ఆఫ్ బేస్. ఎంత ఎనర్జీ is being released is called as enthalpy of neutralization. 1 gram of equivalent of acid is reacting with 1 gram equivalent of base. The amount of energy released is called as enthalpy of neutralization. మీరు ఏ యాసిడ్ బేస్ తీసుకున్నా సరే it is always a neutralization reaction. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు సపోజ్ H plus అంటే we call that as an acid. So H plus is reacting with a base. Base ante enti ikkada OH minus. So if it is reacting with OH minus, H plus plus OH minus is forming water. Din kavalsina energy anta delta H equal to -57.1. So 1 gram equivalent of acid, 1 gram equivalent of base to react avtunnappudu enta energy release chestondi 57.1. మేడం ఇక్కడ నెగటివ్ సైన్ ఎందుకు పెట్టారు? నేనేం చెప్తున్నా? ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తోంది అని చెప్తున్నా. ఇఫ్ హీట్ ఇస్ గివెన్ బై ద సిస్టమ్, థర్మోడైనమిక్స్ నేర్చుకున్నారు, హీట్ ఇస్ గివెన్ బై ద సిస్టమ్, సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటి? నెగటివ్. హీట్ ఇస్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్, దెన్ సైన్ కన్వెన్షన్ విల్ బి పాజిటివ్. ఇక్కడ -57 అని ఉంది. సో ఫర్ అ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్, ఇవి కండిషన్స్ చూసుకోండి. Whenever a strong acid, strong base react aithe, any strong acid, either you name it HCl, you name it H2SO4, reacting with KOH or NaOH. Strong acid, strong base reaction heat of neutralization will always be 13.7. Madam minus endu cheppaledu, release chestondi. Okay, it is releasing enta 13.7 kilocalorie per mole. And if your question is in kilojoules, then it is -57.1 kilojoule per mole. అర్థమవుతుందా? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఎప్పుడైనా సరే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ రియాక్ట్ అయితే ఎంత ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఆల్వేస్ ఇట్ ఇస్ -13.7 kilocalorie per mole. It can be asked as a direct question in MCQs. Direct గా question ఇచ్చేసి they'll give you options. There is a chance. Next, for any other combination of acid and base తీసుకుంటే other than strong acid strong base, ఎనర్జీ అన్నది ఈ 13.7 కన్నా కమ్ ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుంది, ఆర్ 57.1. సో ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది అంటే అవి వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ కదా. సో కొంచెం ఎనర్జీ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ డిసోసియేటింగ్. నేను డిసోసియేట్ చేయడానికే నాకు కష్టపడుతున్నాను. ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అనుకోండి, ఈజీగా డిసోసియేట్ అయిపోతాయి అయోన్స్ కింద. సో నాకు పెద్ద కష్టమే లేదు. ఇప్పుడు HCl ఉంది, రియాక్టింగ్ విత్ NaOH, నువ్వు ఇలా వాటర్ లో యాడ్ చేసిన వెంటనే H plus Cl minus Na plus OH minus ఇలా ions వచ్చేస్తాయి. సో ఇమీడియట్లీ దే కంబైన్, దెన్ ఫార్మ్ NaCl and HO. వండర్ఫుల్. కానీ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ వీక్ యాసిడ్, CH3COH ఉంది వీక్ యాసిడ్, NH4OH ఉంది వీక్ బేస్, ఇవి ఇప్పుడు అయాన్స్ కి స్ప్లిట్ అవ్వడమే పెద్ద టాస్క్. సో ఈ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం పక్కన పెడితే కొంచెం ఎనర్జీ నేను డిసోసియేట్ చేయడం, అరే బాబు కొంచెం డిసోసియేట్ అవ్వు, తర్వాత ద రిమైనింగ్ ఎనర్జీ విల్ బి గివెన్ హియర్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ విల్ బి ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్. కొంచెం తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. క్లియర్? సో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఆర్ డిసోసియేషన్ ఇందాక చెప్పాను కదా. సో అయనైజ్ అవ్వడానికి లేదా డిసోసియేట్ అవ్వడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అయనైజేషన్. AB అన్న molecule, if it has to give ions like A plus and B minus, అంటే దాని respective cation anion ఇవ్వాలి అంటే ఎంత ఎనర్జీ కావాలి? is called as enthalpy of ionization or dissociation. Okay, next student. So this enthalpy of ionization or dissociation ఎలా చెప్తాము అంటే, weak acid కి ఎంత కావాలి? Enthalpy of ionization for weak acid or weak base plus strong acid strong base. Strong acid strong base value ఎంత? -13.7 kilocalorie per mole. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? -57.1
kilojoule per mole అని కూడా రాయొచ్చు. So as I've said you, weak acid weak base అయితే ఈ ఎనర్జీ ప్లస్ సో ఏమవుతుంది వాల్యూ అనేది ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అటమైజేషన్, జాగ్రత్తగా వినండి. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అటమైజేషన్ అంటే ఏంటి? సో ఇఫ్ ఐ హావ్ టు బ్రేక్ ద బాండ్స్ ఇన్ 1 mole of substance, కంప్లీట్ గా బ్రేక్ చేస్తే టు అబ్టైన్ atoms in the gaseous phase, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా దగ్గర ఉన్న మాలిక్యూల్ ఓకేనా, HH. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవి దీని రెస్పెక్టివ్ ఆటమ్స్ కింద డివైడ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బ్రేక్, బాండ్ బ్రేక్ అయితేనే కదా నా 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఎంత ఎంథాల్పీ చేంజ్ ఉంది టు బ్రేక్ this 1 mole of the substance into its atoms and in అది కూడా gaseous phase లో. సో H2 గ్యాస్ అనేది 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఇస్తుంది gaseous phase లో. ఎంత ఎనర్జీ కావాలి అంటే 435.0 kilojoule per mole ఎనర్జీ కావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ atomization. అదే నువ్వు డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు అనుకో, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ బాండ్ ఎనర్జీ. డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్ కి మోస్ట్లీ ఏముంటుంది, కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది. సో నీ కోవలెంట్ బాండ్ బ్రేక్ చేయడం ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ. ఆ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ atomization if I'm talking about a diatomic molecule. ఓకే, సో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ atomization అంటే ఏంటి? నీ దగ్గర ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ని దాని రెస్పెక్టివ్ ఆటమ్స్ కింద బ్రేక్ చేయడానికి what is the enthalpy change is called as enthalpy of atomization. So if I have CH4, methane ఉంది, methane the respective atoms ఏంటి, ఒక కార్బన్ 4 హైడ్రోజన్స్. ఎంత ఎనర్జీ కావాలంటున్నాడు, 1665 kilojoule per mole. సో ఈ CH4 బాండ్ బ్రేక్ అవ్వాలంటే ఒక కార్బన్ 4 హైడ్రోజన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. there are 4 hydrogens in the molecule. సో నువ్వు ఎన్ని బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలి, ఒక CH బాండ్, ఒక CH బాండ్, ఒక CH బాండ్, ఒక CH బాండ్, 4 CH బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలి. అప్పుడే నీకు రెస్పెక్టివ్ ఆటమ్స్ వస్తాయి. సిమిలర్లీ Na ఉందనుకోండి, Na అదేంటి మేడం మీరు సింగిల్ Na ఏం బ్రేక్ చేస్తాం మేడం అంటే, నేను ఏం చెప్పా, నువ్వు దాన్ని గ్యాసియస్ స్టేట్ కి కన్వర్ట్ చేయాలని చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు మరి సాలిడ్స్ సోడియం అనేది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉందనుకోండి, యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ గ్యాసియస్ స్టేట్. ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ atomization అగైన్. సో సోడియం సాలిడ్ ని గ్యాసియస్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎంత కావాలి, 108.4 kilojoule per mole ఎనర్జీ కావాలి. ఇక్కడ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సబ్లిమేషన్ అండ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ atomization ఆర్ సేమ్. అదెలా మేడం అంటే, సబ్లిమేషన్ అంటే ఏంటి, కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు గ్యాస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సోడియం అన్నది ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు గ్యాస్. సో యూ విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సబ్లిమేషన్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ లాటిస్ ఎంథాల్పీ. లాటిస్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఐ am having 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound, if it has to dissociate into its ions, ఇందాక atomization లో into its atoms, ఇక్కడ into its ions. ఆ ions కూడా ఏ స్టేట్ లో ఉండాలి, gaseous state. atomization లో కూడా gaseous state, but it was atoms, ఇక్కడ ions. So 1 mole of ionic compound, then respective ions ని ఇవ్వాలి అంటే that too in gaseous state, ఎంత ఎంథాల్పీ చేంజ్ ఉంది, it's called as lattice enthalpy. సో ఇప్పుడు NaCl సాలిడ్ ఉంది, దాని ions ఏంటి, Na plus and Cl minus. సో delta H lattice is how much, 788 kilojoule per mole. అర్థమైందా? సో ఏమవుతుంది, 1 mole of ionic compound, in order to produce its respective ions in the gaseous state, the enthalpy change is called as lattice enthalpy. Next, enthalpy of hydration. So enthalpy of hydration అంటే ఇది మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా. So enthalpy of hydration is nothing but 1 mole of ions reacting with a specific amount of water, అంటే undergoes hydration. దాన్ని delta H hydration అంటాం. అయితే ఆ సాల్వెంట్ ఏదైతే ఉందో, solvent, suppose I told you that a particular substance is combining with a specific amount of water అని చెప్తున్నాను. వాటర్ కాకుండా if it is any other solvent, అప్పుడు we don't use the word enthalpy of hydration.
We say enthalpy of solvation. హైడ్రేషన్ అన్నది స్పెసిఫిక్ టు వాటర్. నువ్వు వాటర్ కాకుండా ఇంకే సాల్వెంట్ తీసుకున్నా సరే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సాల్వేషన్. సో Na ప్లస్ అనేది వాటర్ తో రియాక్ట్ అయితే ఇట్ విల్ బి సాల్వేషన్. Na ప్లస్ అయాన్స్ ఇన్ యాక్వియస్ స్టేట్ వస్తాయి. ఓకే, అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ హౌ. చూడండి ఇవన్నీ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ అసోసియేట్ అవుతున్నాయి. సపోజ్ నా దగ్గర కాపర్ సల్ఫేట్ ఉంది అనుకోండి. కాపర్ సల్ఫేట్ చుట్టూ ఏముంటాయి? 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. నా మాలిక్యూల్ ఇక్కడ ఉంది, దీని చుట్టూ 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయా? ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ చదివితే మార్క్స్ వస్తాయా? ప్లీజ్ రిప్లై మ్యామ్. ఎంసెట్ లో కుసుమ చిన్ను యూజర్ ఐడి, కుసుమ చిన్ను యూజర్ ఐడి. థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి, న్యూమరికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ persistent to only concept or numerical. There are several times, there are several situations where there are questions directly asked from the concept. అంటే సో అండ్ సో రియాక్షన్ కి ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ అవుతుందా వర్క్, నెగటివ్ అవుతుందా, లేకపోతే హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఏమవుతుంది, ఇట్స్ లైక్ దాట్. సో కాన్సెప్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ టైమ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, న్యూమరికల్ అడిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ న్యూమరికల్. అండ్ వీ డోంట్ నో ఇన్ ద ఎగ్జామ్ వెదర్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం థర్మోడైనమిక్స్ వెయిటేజ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, యూ విల్ హ్యావ్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్. జేఈ మెయిన్స్ లో తీసుకున్నా సరే 2 క్వశ్చన్స్ రావచ్చు థర్మోడైనమిక్స్ చాప్టర్ నుంచి. సో అలాంటప్పుడు మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి లైక్ 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఒక న్యూమరికల్ వస్తే ఒకటి కాన్సెప్ట్ రావచ్చు, లేదు అనుకుంటే 2 న్యూమరికల్స్ ఇవ్వచ్చు. 2 కాన్సెప్ట్ అనేది లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్, దానికి ప్రాబిలిటీ తక్కువ. 1 కాన్సెప్ట్ 1 న్యూమరికల్ మోస్ట్లీ రిపీటెడ్, లేదు అనుకుంటే 2 న్యూమరికల్. ఇట్స్ లైక్ దట్. ఓకే, I think I've asked one more, answered one more. Maunika, I've answered your question also. Yeah, all right. Next, bond dissociation enthalpies. Bond dissociation. Word చూస్తేనే అర్థమైపోయింది కదా ఏంటిది? బాండ్ డిసోసియేషన్ అంటే బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఎంత ఎనర్జీ కావాలి. ఒక బాండ్, ఒక సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ అండ్ one of my friend is there and we have been studying since our schooling, and it's almost like 15 to 20 years of friendship, let us say. So 20 years friendship ante you have to come with lot of energy to break our bond. If you just come and tell her, see Jayashree is telling you like this, ila cheppindi gurinchi ante amma em break avadu, మేము 20 years నుంచి కలిసే ఉన్నాం కదా, so she knows me. So it's not like that. That's not enough. You have to try something extra. ఇంకేదో చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ పెడితేనే బ్రేక్ చేయాలి. సో ఎంత ఎనర్జీ కావాలి to break the bond is called as bond dissociation energy. So 1 mole of covalent bond of gaseous compound to form the products in the gaseous phase. So ఎప్పుడైనా సరే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ఫేజ్ లో అనేది gaseous లో ఉంటుంది, ప్రొడక్ట్స్ లో. ఇప్పుడు AB అనే కాంపౌండ్ ని దాని రెస్పెక్టివ్ అయాన్స్ అంటే A ప్లస్ B కింద డివైడ్ చేయాలి అంటే ఎంత ఎనర్జీ కావాలి ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ. మనం ఇందాకే చూసాం కదా, డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్ కి ఆ బాండ్ ఎంథాల్పీ అన్న, బాండ్ ఎనర్జీ అన్న, బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ అన్న, ఇట్ వాజ్ ఈక్వల్ టు ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్. డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్ కి, డయాటామిక్ కాకపోతే బోత్ విల్ వేరీ. ఓకే, ఇది ఓన్లీ మనం కోవలెంట్ మాలిక్యూల్స్ కి అంటాం, బికాస్ కోవలెంట్ బాండే లేకపోతే నువ్వు బాండ్ ఎలా బ్రేక్ చేస్తావు? బాండే లేకపోతే బాండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బ్రేక్ అవ్వడానికి? సో దానికి బీడీఈ మాట్లాడడం. సో సపోజ్ జస్ట్ సాలిడ్ సోడియం సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాషియస్ స్టేట్ కి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎనర్జీ యూ కెన్ టెల్, బట్ ఇక్కడ వీ కాంట్ సే. గాట్ ఇట్? సో అక్కడ మోనో కూడా ఉండొచ్చు, కానీ డై కూడా ఉంటే దెన్ బోత్ విల్ బి సేమ్. డై లేకపోతే దాని వేరు, దీని వేరు. నెక్స్ట్, బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బాండ్ ఎంథాల్పీస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ మైనస్ బాండ్ ఎంథాల్పీస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్. అగైన్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ ఏంటది? రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ప్రొడక్ట్స్, రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ. రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ అంటే ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు మనకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ మాలిక్యూల్ లైక్ బెంజీన్, ఆ బెంజీన్ కి నార్మల్ గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రేక్ ద బాండ్స్, ఇప్పుడు సిసి బాండ్స్ అనేవి 6 బాండ్స్ ఉన్నాయి, డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్. సో అన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి, దిస్ ఇస్ యువర్ బెంజీన్ రింగ్, అవునా? 3 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రేక్ దిస్ బాండ్, మీరు
సిసి సింగిల్ బాండ్ కి ఇంత ఎనర్జీ కావాలి, సిసి డబుల్ బాండ్ కి ఇంత ఎనర్జీ కావాలని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. బట్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ అండ్ దట్ మీన్స్ ద అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ విల్ బి డిఫరెంట్. ఎందుకు అంటే ఎనర్జీ అన్నది తగ్గుతుంది బికాస్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ యాడింగ్ ఇన్ టు దేర్ విచ్ ఇస్ రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ. ఈ మాలిక్యూల్ అన్నది ఆల్టర్నేట్ బాండ్స్ ఉండడం వల్ల దెర్ ఇస్ స్కోప్ ఆఫ్ డీలోకలైజేషన్. రెసొనెన్స్ జరగడం వల్ల మాలిక్యూల్ కి స్టెబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ ద మాలిక్యూల్ ఇస్ స్టెబుల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. సపోజ్ ఒక బాల్ ఉంది, ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ రోలింగ్ ఇట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, ఏమవుతుంది, దాని దగ్గర ఎనర్జీ ఉన్నంతసేపు ఎగురుతూ 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 ఇట్ విల్ గో 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 అట్ ఫైనల్ పాయింట్ ఎనర్జీ అంతా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఇంకా వెళ్తుందా, వెళ్ళదు, ఇట్ విల్ స్టాప్ అట్ దట్ పాయింట్. సో అక్కడ ఉండిపోయింది. నౌ ఇట్ ఇస్ స్టేబుల్, ఇట్స్ నాట్ మూవింగ్. దాని దగ్గర ఎనర్జీ ఉందా, లేదు. సో లీస్ట్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ ఈ రెసొనెన్స్ జరగడం వల్ల ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతుంది. సో దట్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ in this resonance is called as resonance energy. దాని వల్ల ఎనర్జీ అన్నది తగ్గుతుంది. సో చూడండి, దిస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రెసొనెన్స్ హైబ్రిడ్. మీరు ఒరిజినల్ గా ఇంత అనుకుంటారు, కానీ ఈ డిస్టెన్స్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రెసొనెన్స్ హైబ్రిడ్ ఉన్నప్పుడు దిస్ విల్ బి యువర్ రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ద మోస్ట్ స్టేబుల్ canonical form కి ఉండాల్సిన ఎనర్జీ అండ్ when molecule is existing B. So this is called as the resonance energy. Hello Sahasra. So resonance energy ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే should experimental heat or experimental or actual heat of formation minus calculated heat of formation లేదా calculated heat of combustion minus experimental or actual heat of combustion. మీరు రెండు కంబషన్ లో గుర్తుంచుకుంటాను అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ మైనస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ హీట్ ఆఫ్ కంబషన్. క్యాలిక్యులేటెడ్ మైనస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్, కంబషన్ తో మాట్లాడు. లేదు నేను ఫార్మేషన్ తో మాట్లాడతాను అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ మైనస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. ఎందుకు, మనము అటమైజేషన్ మాట్లాడినప్పుడు రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ప్రొడక్ట్స్ చెప్తాం, ఫార్మేషన్ చెప్పినప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ చెప్తాం. దానివల్ల సైన్ అన్నది మారుతుంది. సో వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ అటమైజేషన్ ఆర్ ఎంథాల్పీ దెర్ విల్ బి ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద సైన్. సో కంబషన్ చెప్పినప్పుడు క్యాలిక్యులేటెడ్ మైనస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ మైనస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ విల్ గివ్ యూ యువర్ రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ. అర్థమైందా? సో ఎప్పుడైనా సరే రెసొనెన్స్ అన్నది ఇట్ ఆల్వేస్ స్టెబిలైజెస్ ద మాలిక్యూల్ కదా. రెసొనెన్స్ ఉంటే మాలిక్యూల్ ఇస్ బికమింగ్ మోర్ స్టేబుల్. యు నేమ్ ఎనీ మాలిక్యూల్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ రెసొనెన్స్ దెన్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఎనర్జీ. సో రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ అనేది విల్ ఆల్వేస్ బి డినోటెడ్ విత్ అ నెగటివ్ సైన్. ఎందుకు అంటే రెసొనెన్స్ ఇస్ స్టెబిలైజింగ్ యువర్ మాలిక్యూల్. అర్థమైందా? So you can see when a compound shows resonance, there is considerable difference between the heat of formation as calculated from bond energy and that which is determined experimentally. రెండాట్ల మధ్యలో ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వాల్యూ. ఆ డిఫరెన్స్ వాల్యూనే we call that as resonance energy. Next, Hess law of constant heat summation. ఈ Hess law of constant heat summation ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు let me tell you an example. ఏ నుంచి బికి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఏ నుంచి బికి వెళ్ళాలి. ఏ నుంచి బికి వెళ్ళడానికి ఇది ఒక దారి. ఓకే, లెట్ us say that there is a distance. ఓకే, ఇది ఏంటి అంటే, సో ఇది ఒక 20 కిలో, ఇది ఒకటి. లేదు అనుకుంటే ఇంకొక విధం ఉంది. ఇక్కడ ఒక చుట్టాలు ఇల్లు ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒక రిలేటివ్స్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాం, 7 సేపు కూర్చొని తిన్నాం, ఇక్కడికి వచ్చా, ఇక్కడ జ్యూస్ తాగా, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చా, ఇప్పుడు ఒక ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇంటికి వెళ్ళాం. ఓకేనా? సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదెంత డిస్టెన్స్, ఇది అంతే డిస్టెన్స్, కాకపోతే స్టెప్ వైజ్ జరిగింది అంతే. కరెక్ట్? సో ఇక్కడ నువ్వు 20 కిలోమీటర్స్ తిరగాలి అంటే ఇక్కడ నువ్వు 20 కిలోమీటర్స్ తిరుగుతున్నావు, కాకపోతే స్టెప్ వైజ్. అట్టే స్ట్రెచ్ రియాక్షన్ జరగకుండా ఒక స్టెప్, నెక్స్ట్ స్టెప్, నెక్స్ట్ స్టెప్, నెక్స్ట్ స్టెప్. సో హెస్ లో ఏం చెప్తుంది అంటే ఇదే కనిపించాడు హెస్ లో. సో హెస్ అని పర్సన్ హి హస్ డిస్కవర్డ్ దిస్ ఓన్లీ. అప్పట్లో మీరు కూడా చెప్పేవాళ్ళేమో, అయ్యో నేను ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను మధ్యలో ఒక షాప్ దగ్గర లేకపోతే పానీపూరి బండి దగ్గర ఆగాను అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ డిస్టెన్స్ అనేది ఏం తగ్గదు, జస్ట్ నాకు కొంచెం ఐ ఫీల్ హ్యాపీ బికాస్ తిన్నాను, కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా ఉంది, నౌ ఐ విల్ వాక్. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ గెట్. బట్ ద థింగ్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ రిమైనింగ్ సేమ్. దట్స్ ఆల్, దట్స్ ద థియరీ. ఏంటి అంటే
దీనికి ఒక స్టెప్ లో జరగడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాల్సి వచ్చిందో ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి దేర్ ఇఫ్ యు డు కంబైన్ ఈ స్టెప్. ఈ స్టెప్ కి ఎనర్జీ సపోజ్ టోటల్ 20 అనుకోండి, 1 2 3 4, సపోజ్ 40 అనుకోండి, 10 10 10 10 10 అదే 40 వస్తుంది. కరెక్ట్. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ as Hess law, కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్. ఇదేమంటది? కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్. హీట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం, యాడ్ చేయడం ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్. The constant heat summation is called as your Hess law. So it is nothing but if a reaction is carried out in steps, then the heat for the overall reaction is nothing but the sum of the enthalpy changes of the individual steps. So you can see here clearly. Clear? So this is called as Hess law of constant heat summation. So student, so దీనికి H4 and energy కావాల్స్తే this H4 is nothing but H1 plus H2 plus H3. ఆ మూడాటిని సమ్ తీసుకుంటే it is nothing but H4. So if a chemical reaction can be made to take place in a number of ways, a total energy will always remain same. Okay? Next student. ఇప్పుడు బాన్ హాబర్ సైకిల్. బాన్ హాబర్ సైకిల్ అంటే ఏంటి అంటే, సపోజ్ I have to form my lattice energy. If I have to find out my lattice energy of sodium chloride, మనము CaCl గాని NaCl గాని వాటిని lattice groups అంటాం. We have a chapter called solid state where we learn that NaCl occupies the FCC lattice center, అంటే face centered lattice structure. So ఇక్కడ face centered lattice structure ఏంటి? If you imagine this room as a cube, ఏమవుతుంది? ఒక సోడియం ఆటం అన్నది యూ కెన్ సీ దట్ హాఫ్ పార్ట్ ఈ రూమ్ లోకి, హాఫ్ పార్ట్ ఆ రూమ్ లోకి. ఎందుకంటే ఫేస్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ ఓన్లీ 1/2. సో దర్ ఇస్ మొత్తం 6 ఫేసెస్ కదా క్యూబ్ కి. సో యూ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ ఇక్కడ ఒక ఆటం, ఇక్కడ ఒక ఆటం, హియర్ వన్ మోర్ ఆటం అండ్ దేర్ అండ్ దిస్, మొత్తం 6 ఫేసెస్. అండ్ కార్నర్స్ లో యూ కెన్ సీ టోటల్ 8 కార్నర్స్ విల్ బి ఆక్యుపైడ్ విత్ అ క్లోరిన్ ఆటం. ఓకేనా? సో అలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. వి కాల్ దట్ యాజ్ అ లాటిస్ స్ట్రక్చర్. ఈ NaCl అనే లాటిస్ స్ట్రక్చర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ లాటిస్ ఎనర్జీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ ఐ యామ్ హ్యావింగ్ NaCl సాలిడ్, యూ కెన్ సీ హియర్ NaCl సాలిడ్ కనిపిస్తుందా? జస్ట్ లెట్ మీ నో. Okay. So for the first one, if you see, there is enthalpy of formation of NaCl solid. So solid state of NaCl form avvadaniki first enthalpy of formation. Okay, sodium half chlorine molecule, they are forming NaCl solid. Okay na? Next enti enthalpy of sublimation of sodium. So second step chuste sodium solid nunchi sodium gaseous state ki ellindi. Sodium solid to gas. So ikkada enti increase in energy. Next సోడియం గ్యాస్ వచ్చిన తర్వాత ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఆటమైజేషన్. ఎందుకు? క్లోరిన్ అన్నది ఇట్ ఈస్ అ బాండెడ్ మాలిక్యూల్. ఇప్పుడు బాండెడ్ మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ చేయాలి, బ్రేక్ చేసి 2 ఆటమ్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి. సో Na plus Cl, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ప్రాసెస్. ఫోర్త్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు ఈ సోడియం గ్యాస్ ఉంది కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ ఇట్స్ అయాన్. సో యుల్ గెట్ ఇట్ Na plus plus Cl వచ్చిందా? తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ క్లోరిన్. ఇప్పుడు క్లోరిన్ ఏం చేయాలి? ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని గెయిన్ చేసి ఇట్ హ్యాస్ టు ఫార్మ్ Cl మైనస్. అదేంటి మేడం ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి కదా అంటే, పైకి ఎందుకు వెళ్తుంది? ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కదా. Cl కి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే మస్తు ఖుషి అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ, ఇట్ విల్ రిలీజ్ ఎనర్జీ కదా. సో రిలీజ్ ఎనర్జీ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతుంది. సో Na plus plus Cl gas is becoming Na plus plus Cl gas, ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతుంది. ఇక్కడ Cl మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అవుతుంది. తర్వాత there is nothing but the lattice enthalpy. Here you can see the lattice enthalpy. So Na plus plus Cl minus is nothing but your Na plus NaCl solid. Okay, so this is called as Born-Haber cycle. So Born-Haber cycle ante ee NaCl, if it has to form your Na plus plus Cl minus, these are the so many changes that are being happening. So ఏమవుతుంది? First NaCl solid kasta it is forming enthalpy of formation, తర్వాత ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సబ్లిమేషన్, తర్వాత ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఆటమైజేషన్, తర్వాత ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అయనైజేషన్, then electron gain enthalpy of chlorine, and finally lattice enthalpy of NaCl.
This is your Born-Haber cycle. Born-Haber cycle, where molecules cheppama ante, we will be talking with only your, what do you call? With your, NaCl. Mostly మీరు ఏ Born-Haber cycle తీసుకున్నా సరే మనం NaCl గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్, సో దీన్నే if I start writing in terms of enthalpies. సో చూడండి, డెల్టా ఇది డెల్టా H1, డెల్టా H2, డెల్టా H3, డెల్టా H4, డెల్టా H5, డెల్టా H6. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. ఈ ఎనర్జీ హెస్ లా ప్రకారం ఏంటి? దిస్ ఎనర్జీ is equal to sum of the steps kada. So delta H5 plus delta X will be equal to enta? Delta H1 ఇది పైకి వెళ్తుంది, సో నెగటివ్ సైన్, మైనస్ డెల్టా H2 ఇదేంటి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, సో మైనస్ డెల్టా H3. కానీ ఎన్ని మోల్స్ కి? హాఫ్ మోలే ఉంది ఇక్కడ. సో -1/2 into delta H3 minus delta H4. So దీన్నే I can also write this as delta H5 minus lattice enthalpy of hydrogen, lattice enthalpy. ఎందుకు? delta H6 is nothing but lattice enthalpy. ఈ lattice enthalpy A fine. So it is minus lattice enthalpy, which is H1 minus H2 minus half H3 minus H4. So if I have to calculate the lattice enthalpy, ఏమవుతుంది? H5 minus H1 plus H2 plus H3 and plus H4. So this value is equal to this one. ఈ orange color చూస్తున్నారు కదా, this energy is given by using your Hess law. దీన్నే Born-Haber cycle అంట. సో మన సోడియం క్లోరైడ్ అన్నది దాని రెస్పెక్టివ్ అయాన్స్ ఫార్మ్ చేసి మళ్ళీ టు కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ NaCl సాలిడ్, వాట్ ఈస్ ద ఎంథాల్పీ చేంజ్? ఎంత ఎనర్జీ కావాలి అంటే యూ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ Born-Haber cycle. అండ్ Born-Haber cycle మీద మీకు క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఏం రావట్లేదు. ద థింగ్ ఇస్, బట్ బెటర్ టు నో ద కాన్సెప్ట్. వీ డోంట్ నో వెన్ అండ్ వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. నెక్స్ట్, టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ. ఇప్పుడు ఎంథాల్పీ అన్నది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయింది అనుకోండి, ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి. ఏంటది? డెల్టా T2 minus delta T1 upon T2 minus T1 is equal to delta Cp. దీన్నే కిర్చాఫ్స్ ఈక్వేషన్ అంటాం. కిర్చాఫ్స్ ఈక్వేషన్ అంటే there is a dependence between enthalpy and temperature. ఎంథాల్పీ టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే కిర్చాఫ్స్ ఈక్వేషన్. మీకు ఎప్పుడన్నా సరే ఎంథాల్పీ ఇచ్చాడు, there are some temperatures in the question, immediate formula is your Kirchhoff's equation. ఏంటది? Cp, delta Cp is equal to delta H at higher temperature T2 minus delta H at T1 upon T2 minus T1. So this is used to find the heat of the reaction at a temperature. ఇంకో టెంపరేచర్ తెలియనప్పుడు you can use this. Okay? And similarly, అది Cp కదా, నేను ఎప్పుడు చెప్పాను కదా, ఏంటది? ఎప్పుడైనా సరే సిపి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎంథాల్పీ వస్తుంది, సివి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సో ఇందాక సిపి, సో ఇట్ వాస్ డెల్టా T2 మైనస్ డెల్టా T1 బై T2 మైనస్ T1. ఇక్కడ ఏంటి? సివి. సివి వచ్చినప్పుడు ఎంథాల్పీ వాడతారా? నో, ఇట్ ఇస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో డెల్టా U T2 minus delta U T1 by T2 minus T1 is the equation for CV. Okay? Have you understood? Any doubts still here? Next, what is the relation between Gibbs energy, entropy and enthalpy change? Ante delta G is equal to delta H minus T delta S. Indu, it will take around just more half an hour because this is the last concept. Next we'll be solving questions. So delta G equal to delta H minus T delta S. So the free energy change is given by delta GR. Free kabatti del R and rastunam. So it is given by product minus reactant. Enthalpy gurinchi kuda rasinappudu it was product minus reactant. Entropy ana sare product minus reactant. Delta G negative aithe spontaneous, positive aithe non spontaneous. Delta G equal to 0 aithe equilibrium. And if you remember, in equilibrium chapter lo I have been telling this, always there is an application. Delta G ki alage equilibrium ki there is a relation.
ఏంటి అంటే minus RT log K equilibrium. So that is the relation between your Gibbs energy and your what do you call this equilibrium constant. ఎందుకంటే ఎక్కువ అడుగుతూ ఉన్నారు ఓకేనా. సో let me write that delta G naught is equal to minus RT ln K equilibrium. So this is the relation between your equilibrium constant and Gibbs energy. Okay, so everybody have understood? Is this clear? So shall we start solving the question? Yes, no? Okay, all right. So let's start solving questions on these chapters. Look at the first question. A 1 liter vessel contains 1 mole of an ideal gas anta with pressure P and temperature T anta. The vessel is divided into 2 equal parts. అయితే the pressure and temperature in each part is respectively. So ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, there is a 10 liter vessel, ఒక 10 liter vessel ఉంది, ఇందులో 1 mole of ideal gas ఉంది, pressure P అంటున్నాడు, temperature T అంటున్నాడు. ఓకే, అయితే దీన్ని 2 parts కింద డివైడ్ చేస్తున్నారు, అంటే 2 vessels లో. అయితే ఇందులో ప్రెషర్ ఎంత, ఇందులో టెంపరేచర్ ఎంత, pressure and temperature in each part is respective. చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి? ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సి. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. నువ్వు అసలు ఇందులో నుంచి ప్రెషర్ టెంపరేచర్ తీసుకొచ్చి 2 వెసల్స్ లో వేస్తే వాల్యూమ్ కదా మారుతుంది. వై ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ విల్ చేంజ్? నువ్వు 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వాటర్ తీసుకున్నావు, దాన్ని 2 వెసల్స్ లో యాడ్ చేస్తే ఇదొక 50 ఇదొక 50 అయిపోద్దా? అలా ఎందుకు అవుతుంది? Temperature will not change. ఎందుకు? It's an extensive property. It is not dependent upon the mass. Correct. It's not dependent upon the mass. Intensive. It is independent of the mass. So independent of the mass ante it will remain same. ఇంకా PETA ఉంటాయి. So answer will be option C. It will remain same. Okay. So it will not change. Pressure and temperature ఎందుకు మారుతాయి when you are changing the container? So answer will be option C. Both will not change. Next question. I have seen that so many students have requested me under the videos that PDF ki they were asking solution. So for that reason I have attached the solution also. Next question. Observe the following reactions anta. Identify the reactions in which entropy increases. Yes, Indu, it is correct. Hanuma Durga Prasad, P/2 and T. No, dear. Pressure ela avutadi cheppu. నువ్వు ఒక కంటైనర్ ని పిస్టన్ తో ఇలా పెట్టావనుకో, ఒక ప్రెషర్ తో ఉంది. ఆ ప్రెషర్ ని యు ఆర్ యాడింగ్ ఇట్ ఇంటూ 2 వెసల్స్. ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆర్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మాస్. అవి ఎక్స్టెన్సివ్ కదా. నెక్స్ట్ చూడండి క్వశ్చన్. ఐడెంటిఫై ద రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజెస్. ఏ ఈక్వేషన్స్ లో ఎంట్రోపీ అన్నది పెరుగుతోంది చెప్పండి. వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? సో ఎంట్రోపీ అంటేనే, సో ఇట్స్ 2024 క్వశ్చన్. ఇందా క్వశ్చన్ కూడా 2024 కాన్సెప్ట్ అది. ఇట్స్ నాట్ అ న్యూమరికల్, ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ కూడా చూడండి ఏమంటున్నాడు, ఎంట్రోపీ అంటున్నాడు. ఎంట్రోపీ అంటే వాట్ యు మీన్ బై ఎంట్రోపీ? ఎంట్రోపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ randomness of the system. అవునా? సో ఎంత randomness ఉంటే అంత ఎక్కువ ఎంట్రోపీ ఉన్నట్టు. కరెక్ట్. అయితే randomness దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? సాలిడ్ కా, లిక్విడ్ కా, గ్యాసా? ఆబ్వియస్లీ gaseous molecules కి మోర్ randomness. అవునా? సో మీరు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఏం ఫామ్ అవుతుంది? సాలిడ్ ఇస్ ఫార్మింగ్ సాలిడ్ ప్లస్ గ్యాస్. అంటే ఎక్కువ gaseous molecules ఉంటే మన సిస్టమ్ లో ఎక్కువ randomness ఉంటుంది. అంతే కదా, మూవ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఉంది, ఇక్కడ 2 గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. థర్డ్ వన్ లిక్విడ్ టు సాలిడ్. చూడండి, ఒక సాలిడ్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ సాలిడ్ అండ్ గ్యాస్, ఒక గ్యాస్ ఇస్ ఇన్ గ్యాస్, 2 గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. వండర్ఫుల్. లిక్విడ్ ఇస్ బికమింగ్ సాలిడ్. రే
లిక్విడ్ సాలిడ్ అయితే అసలు ర్యాండమ్నెస్ ఎక్కడ ఉంటే తగ్గుతుంది కదా ర్యాండమ్నెస్. అదే లిక్విడ్ గ్యాస్ అయి ఉంటే ర్యాండమ్నెస్ పెరిగేది. ఇక్కడ సాలిడ్ అవుతుంది, సో ర్యాండమ్నెస్ తగ్గింది. సో ఎంట్రోపీ వేర్ ఇస్ ఇట్ ఇంక్రీజింగ్? ఇన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ బి. అర్థమైందా? ఆప్షన్ బి. ఎందుకు? గ్యాషియస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫామ్ అయినప్పుడు there will be more randomness in the system. So answer will be option B. 1 and 2 only. Next question. చూడండి, at 300 Kelvin, delta G for the reaction A2 at equilibrium with B2 is minus 11.5 kilojoule per mole. అయితే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ at 300 Kelvin. ఇది నేను చెయ్యాలా? మీరే చేస్తారు. ఇందాకే నేను ఫార్ములా కూడా ఇచ్చా. అప్లై చేయండి. టెల్ మీ ద ఆన్సర్. వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఏముంది? వాట్ డు యూ డూ? మన రిలేషన్ ఏంటి? డెల్టా జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్టీ ఎల్ఎన్ కే ఈక్విలిబ్రియం. సో నేను ఎల్ఎన్ న్యాచురల్ రూట్ లో క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయలేను. సో హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ లాగ్. సో డెల్టా జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2.303 ఆర్టీ లాగ్ కే ఈక్విలిబ్రియం. సో వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? జీ ఇచ్చాడు, డెల్టా జీ. ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. డెల్టా జీ ఎంత ఉన్నాడు? minus 11.5 is equal to minus 2.303 into R value ఎంత అన్నాడు? 8.314. అది జౌల్స్ లో ఉంది, చూసుకోండి. 8.314. చూడండి, ఆల్వేస్ కన్వర్షన్స్ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇన్ ద సేమ్ యూనిట్స్. సో మీరు ఇది జౌల్స్ లో తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇది కిలో జౌల్స్ లో ఉంది. యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 10 power 3. 1 కిలోజూల్ is equal to 10 power 3 joules కదా. సో minus 2.303 into 8.314. టెంపరేచర్ ఎంత అంటున్నాడు? 300 Kelvin into log K equilibrium. అంతే. క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ K equilibrium. సో minus 11.5 into 10 power 3. సో ఇది ఏమవుతుంది? సో multiply this value, divide it by 8.314 and 300, you will be getting it, and finally calculate K. Got it? మీకు log calculations అర్థమవుతున్నాయా? సపోజ్ మీకు ఇక్కడ log K equilibrium equal to 2 అని వచ్చింది అనుకోండి. లాస్ట్ మీరు K equilibrium ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి ఏంటి? టు ద బేస్ 10. So K equilibrium will be equal to 10 to the power of 2, which is equal to 100 అవుతుంది. Okay, that's how you have to calculate. Next question. What is the enthalpy change for converting 9 grams of H2O? Enthalpy change అంటే thermochemistry. 9 grams of water at plus 10 degrees centigrade to water in liquid state at 20 degrees centigrade అంట. Cp ఇచ్చాడు, డెన్సిటీ ఆఫ్ H2O ఇచ్చాడు. చెప్పండి, how will you calculate the enthalpy change? So how do you calculate the enthalpy change? మీ ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, మీ ఫార్ములా ఏంటి మ్యామ్? లాగ్ వాల్యూస్ చెప్పండి మ్యామ్ ఒకసారి. ఓకే, లాగ్ వాల్యూస్ అంట. లాగ్ 1 0, లాగ్ 2 0.3010, log 3 0.4771. ఓకేనా? log 4 0.6989. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూస్ అన్నవి బెటర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. log 1 నుంచి log 5 వరకు మీకు వాల్యూస్ గుర్తుంటే వెల్ అండ్ గుడ్. సో మిగిలినవి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ యూజింగ్ యువర్ ఏమంటాం. సో సపోజ్ log 6 ఉంది అనుకోండి, log 2 into 3 అని రాసుకోవచ్చు. సో వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ log 2 into 3 యుల్ గెట్ ఇట్. ఓకే,
Hello, Sahasra. Okay. So, six zero two zero. Log 5 is 0.698. ఇవే log 5 వరకు గుర్తుంచుకోవచ్చు. Okay. Okay. If question student, what is the enthalpy change in converting 9 gram of H2O into 10 degrees Celsius అంటున్నాడు or 20 degrees Celsius. Okay. So what do you do? Formula ఏంటి? Delta H is equal to NCP dt కదా. ఎప్పుడు ఎంథాల్పీ రాసినా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర రాస్తాం. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర రాస్తే టర్మ్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. మనకి ఇక్కడ సిపి ఇచ్చాడు, సో అందుకే ఎంథాల్పీ చేంజ్ అడిగాడు. సో డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్సిపి డిటి. ఎన్ ఎంత అంటున్నాడు? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇవ్వలేదు, ఇన్స్టెడ్ 9 grams అన్నాడు. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్ గివెన్ మాస్ బై మోలార్ మాస్. గివెన్ మాస్ ఎంత? 9. మోలార్ మాస్ ఎంత వాటర్ కి? 18 ఇంటూ సిపి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు వాటర్ కి? 75 జౌల్స్ అంటున్నాడు. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ 20 డిగ్రీ సెల్సియస్ minus 10 degrees Celsius. 20 minus 10. 20 degrees Celsius అంటే టెంపరేచర్ ఎంత? 20 degrees Celsius టెంపరేచర్ is equal to 293 Kelvin. ఇది ఒక 283 Kelvin. ఎంతైనా డిఫరెన్స్ మీకు 10 Kelvin వస్తుంది కాబట్టి ప్రాబ్లమే లేదు. సో 9/18 into 75 into 10 అంతే, సింపుల్. ఇదెంత? 9 2s are 18. సో ఇది ఎంత? 750/2. So this is 375 in the option D. That's it. Delta H is equal to 375 joules. Clear? Just a formula. Apply just you will get your answer. Simple. Getting confidence, that is important. Good, Shashank. 375. That's correct. Sahasra, no. No. You can't. Next, A, B, C and D are some compounds anta. Enthalpy of formation of A, B, C, D is 9.7, 110.8, 110, 81 and 393. Aithe, what is the heat of the reaction? Enthalpy of reaction antunnadu. Enthalpy of reaction for the given reaction. Cheppandi answer. Calculate cheyandi. Enthalpy of reaction ante enti? Enthalpy of products minus enthalpy of reactants kada. So first reaction rayandi entadi? A plus 3B gives C plus 3D. Avuna? So delta HR is equal to delta H of products minus delta H of reactants together. So this is enthalpy of formation of C plus enthalpy of formation of D minus enthalpy of formation of A and enthalpy of formation of B. So this is equal to enthalpy of formation of C plus stoichiometric coefficient to multiply cheyalani cheppanu kada. Ma'am, can we get notes of formula? Smile girl. Yes dear, I've already done a video of all physical chemistry formulae and that I've shared in the Telegram also. So you can watch that video. So delta C, stoichiometric coefficient unte enti? Aa stoichiometric coefficient to multiply cheyali. So 3 into delta HD minus reactants em avutadi? Delta HA minus 3 into delta H of B. Avuna? So C ఎంత ఇచ్చాడు? ABC 81 plus 3 into ABCD minus 393 అంటున్నాడు minus HA ఎంత? 9.7 minus 3 into B ఎంత అంటున్నాడు? minus 1. అంతే, calculate. So 81 plus 3 into minus 397 plus 9.7 minus 3. So ఇదంతా 81 minus 3 3s are 9, 27, 3 3s are 9, 10, 11 minus 9.7 minus 3, 30. So 81 minus 1179.
81 minus 1179 అంటే 9 18, so you'll get it around like 1098. Negative sign ఉంది కాబట్టి negative sign. Minus 9.7 minus 330. Oh, this is negative kada. చూడండి, heat of formation of products minus heat of formation of reactants minus of heat of formation of reactants ఎంత A plus 3B. Anyways, it's a negative sign. So value ఎంత ఇచ్చాడు 9.7. So minus 9.7. So you need not write. I have already used the sign. Okay. So minus 9.7 minus 330. Enta? Ayyo, minus into minus plus 330. 330 minus 9.7. Enta? This is almost 320.10 minus 7, 3. 1098 minus 320.3 again. 8 13 అంటే 7. 7th వాల్యూస్ ఉన్నాయా? చూసారా, అసలు ఎంత తెలివైన వాళ్ళు చూడండి, నాకు 7 వచ్చింది లాస్ట్ లో. సో ఆబ్వియస్లీ 2 ఆప్షన్స్ కాదు, ఎలిమినేటెడ్. ఇంక నేను చేయను, క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయను. ఇక్కడ నాకు ఆన్సర్ ఏ వాల్యూ వస్తుంది, నెగిటివా పాజిటివా? minus 1098. సో ఆబ్వియస్లీ నా ఆన్సర్ అన్నది నెగటివ్ సైన్ లో ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ. సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి minus 777.7. సో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అంతే వస్తుంది. అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, at 300 Kelvin for the reaction A gives P, the delta S system is 5 joule Kelvin inverse mole inverse anta. What is the heat absorbed by the system? What is the heat absorbed by the system? Enti? Simple. మనం ఆల్రెడీ చేసాం కదా. ఏంటది? Entropy is given by Q by T. Delta S is equal to Q by T. So Q equal to delta S into temperature. Delta S ఎంత అన్నాడు? 5 అన్నాడు. Temperature ఎంత అన్నాడు? 300 అన్నాడు. So this is equal to 1500. 1500 అయితే చూడండి, యూనిట్స్ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఏముంది? జౌల్స్. ఇక్కడ ఏముంది? అడుగుతున్నాడు వాడు కిలో జౌల్స్ లో. కిలో జౌల్స్ అంటే డివైడెడ్ బై 1000. సో ఆన్సర్ విల్ బి 1.5. గాట్ ఇట్? ఇట్స్ ఎవరో ఉన్నారు, హనీ అంట. యూజర్ ఐడి 1.5. ఎస్, ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్. శశాంక్ ఆల్సో 1.5. గుడ్. సిరి లేదు నాన్న, దట్ ఈస్ ఇన్ జౌల్స్. వాడు అడుగుతుంది కిలో జౌల్స్. సో యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ బై 1000 again. So your answer will change. Yes, Indu, correct. Okay. Understood? Next. Standard enthalpy of atomization of ethane according to the equation is 622 anta. If standard mean enthalpy CH of bond dissociation energy 90 అంటున్నాడు, అయితే CC bond కి ఎంత అంటున్నాడు. సో ఏం చేయాలి దీనికి? ఏం చేయాలి దీనికి? చూడండి, ఈథేన్. ఈథేన్ అంటే ఏంటి? ఇలాగే కదా మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 3 hydrogens, 3 hydrogens. అవునా? సో when I'm talking about the total enthalpy, let us say that the total enthalpy, atomization అంటున్నాడు. atomization అంటే ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ ని దాని ఆటమ్స్ కింద బ్రేక్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి? సో డెల్టా H is equal to, I have to break CC bond. సో డెల్టా H CC ప్లస్ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. డెల్టా CH బాండ్. ఆర్ CH బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి, ఒక CC బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి. సో దీనికి ఎంత ఎనర్జీ పడింది అంటున్నాడు? 622 అయ్యిందంట. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కార్బన్ కార్బన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. డెల్టా HCC ప్లస్ 6 ఇంటూ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఎంత అంటున్నాడు? హియర్ ఈస్ గివెన్ 90 అంటున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ 622 is equal to delta HCC plus 540. సో డెల్టా HCC ఏమవుతుంది? 622 minus 540.
సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఆప్షన్ ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, ఆప్షన్ ఏ. సో 622 minus 540 అంటే దిస్ ఇస్ 2 minus 0. సో లాస్ట్ లో 2 ఉండాలి అంటే ఆప్షన్ డి. దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా? సో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఆటమైజేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ పర్టిక్యులర్ ఆటమ్ ని మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ చేసి దాని ఆటమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి అంతే. నెక్స్ట్, the standard enthalpy of formation of CO2, CaO and CaCO3 are ఇచ్చాడు. if all the substances are in standard state అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. the standard enthalpy of decomposition of calcium carbonate to CaO and CO2 is. సో మన ఈక్వేషన్ ఏంటి అసలు? CaCO3 gives rise to CaO plus CO2. అవునా? వాడేమంటున్నాడు? స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. సో స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ heat of products minus heat of reactants. So delta H will be equal to how much? Heat of formation of CaO plus heat of formation of CO2. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ అన్నిటికీ 1 ఉంది. సో నేను అందుకే ఏం మల్టిప్లై చేయట్లేదు. అవునా? సో డెల్టా H CaO plus డెల్టా H CO2 మైనస్ డెల్టా H ఆఫ్ CaCO3. సో కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? సెకండ్ వాల్యూ -634. CO2 ఎంత అన్నాడు? -393 మైనస్ CaCO3 -1210 అన్నాడు. అంతే, చేయండి. దిస్ ఇస్ -634 -393 ప్లస్ 1210. -634 -393 minus plus 1210. So this is almost ఎంత? 634 393 అంటే 7 12 9 10 1210 నుంచి తీసేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ద 7 అంటే మీకు లాస్ట్ లో 3 రావాలి. 0 minus 3 అంటే ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ బి. అంతే. ఓకే, that's it. One more question. If 5 liter of an ideal gas at constant external pressure of 2 atm expands isothermally to final volume of x liter, system does a work ఇంత అని ఇచ్చాడు. ఓహో 2 వర్క్స్ ఇచ్చాడు. -2026.4. ఓకే, x is ఎంత అంటున్నాడు. ఏంటి మన ఫార్ములా ఏంటి అసలు? వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -P external into V2 minus V1. ప్రెషర్ ఎంత అంటున్నాడు? -2 ఇంటూ వాల్యూమ్ ఎంత అంటున్నాడు? టు ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇనిషియల్ గా ఏంటది 5 నుంచి ఎక్స్ కి వచ్చింది. సో ఫైనల్ ఇస్ ఎక్స్ -5. ఇది ఎంత అంటున్నాడు? వర్క్ డన్ at a constant pressure of 2 atm expands isothermally to final volume of x liter. The system does a work of identa -2026.4 అంటున్నాడు. -2026.4 అంటున్నాడు. ఏముంది? సాల్వ్ ఫర్ x. అంతేగా. ఇక్కడ చూసారా యూనిట్స్ ఏమంటున్నాడు? లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ లో అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఏముంది? జౌల్స్ లో ఉంది. లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ అంటున్నాడు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు 100 తో డివైడ్ చేయడమే. సో 100 తో డివైడ్ చేయడం అంటే -20 లీటర్ అట్మాస్ఫియర్. 1 లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 100 ఇంటూ 100 చేస్తారు. జౌల్స్ నుంచి లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ కన్వర్షన్ అంటే డివైడెడ్ బై 100. సో -20 లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -2x plus 10. So -2x plus 10 is equal to -20 or -2x is equal to -30 or x is equal to 15 liter. Ante. Got it? Next question. If 1 liter of an ideal gas at a pressure of 20 atmosphere expands isothermally and reversibly to a final volume of x liter,
by absorbing 92.12 liter atmosphere heat, then X is సో మన ఫార్ములా ఏంటి isothermal reversible expansion formula ఏంటి work done in isothermal reversible expansion is given by ఏంటి change in terms of volumes ఇచ్చాడు pressure ఇవ్వలేదు ఫార్ములా ఏంటి -2.303 log of V2 by V1 మీకు చెప్పాను కదా అదే వాల్యూ ప్రెషర్ తో ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇట్ ఇస్ P1 by P2 అచ్చా ఆల్రెడీ 20 అంట ఓకే లెట్స్ సీ సో వర్క్ డన్ అడుగుతున్నాడు అనుకుంటా కదా 1 liter of an ideal gas expands at a pressure of 20 atm, expands isothermally and reversible to a final volume of X liter by absorbing 92.1. Okay. So, this is minus 2.303. Ayyo, ఇక్కడ RT రాయలేదు. Minus 2.303 RT log V2 by V1. RT log V2 by నెక్స్ట్ సో ఆర్టీ ఇచ్చాడు అయితే ఇక్కడ ప్రెషర్ ఇచ్చాడు మీకు ఎంత అంటున్నాడు 1 liter ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ అంటున్నాడు సో ఆర్టీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా వీ కెన్ డూ వన్ థింగ్ ఏంటది బికాస్ ఇట్ డెంట్ గివ్ యూ టెంపరేచర్ మోడిఫై చేయండి ఈక్వేషన్ ఎలా నువ్వు ఆర్టీ అంటే నీకు టెంపరేచర్ ఇవ్వాలి నీకున్న ఫార్ములా ఇది ఒకటే వర్క్ డన్ ఇన్ రివర్సిబుల్ టెంపరేచర్ ఇవ్వలేదు అంటే నువ్వు డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయలేము అవ్వదు ఇదేదో పెద్ద మార్వెల్ అని చెప్పి వదిలేస్తావు కాదు ఆర్టీ ఉంది నీకు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఉందిగా పివి ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ మరి రాయి ప్రెషర్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు కదా ప్రెషర్ ఇచ్చాడు కదా సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ అవునా కదా సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పివి ఇంటూ లాగ్ V2 by V1 ఇదేంటి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ కాబట్టి P1 V1 log V2 by V1 సో ఇది ఎంత అవుతుంది దిస్ ఇస్ -2.303 ఇంటూ P1 వాడు ఇచ్చాడు ఎంత 20 atm అన్నాడు ఓకే ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడు 1 liter వెసల్ అంటున్నాడు ఓకే లాగ్ ఆఫ్ ఫైనల్ వాల్యూమ్ తెలీదు x అంటున్నాడు V1 ఎంత ఇనిషియల్లీ 1 అంతేగా దట్స్ ఇట్ దెన్ ఈక్వేట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సో దిస్ ఇస్ మైనస్ ఇది ఒక 4.2 తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా 4.606 into 10 ఉంది సో 46.06 సో 46.06 log of x log x minus 46 ఇది ఈక్వల్ టు ఎంత వేర్ ఇస్ దిస్ to a final volume of x liter by absorbing 92.12 liter just equate that value you'll give solve it for x you'll get your answer okay so all right so hope you have understood how to solve your questions so this is about thermodynamics so there are very easy questions direct formula based questions vastayi manaki thermodynamics nunchi so jagrattaga cheste you'll get your answer okay na so all the best do not worry do not leave this chapter at any cost so do complete this chapter concept chalavi start doing PYQs you'll be able to solve okay so fine then until next time tomorrow at same time I'll see you all tomorrow until then bye thank you